Что это за кал? Чик-чик. Чик-чик. Алло, бичик. Да. Я хотел сегодня фуру запустить. Но на эту игру настолько насрать всем, что там... Видимо, да. Что там даже неплохой версии для стрима не нашлось. И феновалямин. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Тренчик вернулся. Тренчик вернулся. Тренчик вернулся. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Тренчик вернулся. Твич гнида. Блин, мне не хочется такими заголовками кидаться, конечно. Ну, не, короче, программа с сапками поменялась. И я такой смотрю у себя в дэшборд, там в местах, где у меня уведомления есть, у меня написано, что у меня цель для сабок поставилась. По автомату. О, ахайся в попу. Так вот. Я, короче, отменил сбор, который мне почему-то начало сабок. Ну, там есть вот сабглоу, или как называется. У тебя, короче, показывается окошко, что типа, вот, ребят, Гойда, поднажмите там, покидайте плотники там платных субскрипций. Ну, я за 1 миллиарда уже. А я рассказываю, это фигни лор. Так вот, я снял сабгол, а он через 20 санных минут поставился заново. Блин, грёбаный твич, кошмар. Да, осуждаю это грубое слово, если оно грубое. Это просто невероятно. Блин, такая фигня страшная. Поэтому я тупо психанул, и... Да, я, кстати, на главной странице у себя нашел, но я закрыл, я сейчас снова открою. У меня теперь, да, вообще непонятно, какой Donut Glow. И, короче, да, миллиард сабок.
Мама, мне кажется, если мне реально кинуть миллиард сабок, я попу порву, чтобы их забрать. Nah, they do not show the text below the donate goal. No, not the but the subscription goal. That was like, don't subscribe to me anymore. Or something like that. Блин, у меня реально надпись была, типа, не подписывайся на меня. Ее Twitch стер. Писец, какое тоталитарное дерьмо. Так. Блин, какой кошмар. Я себя в Советском Союзе ощущаю. Мне придется буквы сейчас поменять на кириллицу, потому что, походу, алгоритмы триггерятся и, короче, заменяют. Like, when you write something unmotivated to subscribe, they're deleting it? What? Freaking nightmare. Do I live in North Korea? Freaking Twitch. Все, поменял. А, это follower goal. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сосать. What's happening? And I cannot finish the follower goal. By the way. Oh, it sucks. Yeah. Я поменялся. Okay, I've seen my fault. Manage goals. Subscription goal. Yeah, it was a subscription goal. It tries. Don't subscribe on me, lol. Okay, it does not have to show the name on the main page of my channel, so it's fine. Хорошо. Shrek. Аники. От Бичика. First video of the day. Two weeks ago. А они нейросетки используют, да? Или в оригинале также было? Чё за хэ, в оригинале использовали нейросетки еще 20 лет назад? Once upon a time, there was a straight prince. He loved sports, but unfortunately fell victim to the evil charms of women. Ой-ой-ой. As he became a prisoner in a castle guarded by a horrible creature called a wife. Ой. Many brave men tried to free the prince, but all were unsuccessful. So under the protection of his wife, the prince shortened his days in the highest tower of the castle, waiting for the one who would take him to the gym. Yeah, I believed it. That's bullshit. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. No slap. Блин, какие у меня белые зубы. У меня тоже относительно. Самое главное, они взяли голос вот такого анимешно звучащее качество, ну для вот именно с такими свойствами интересными. Поехали! Отбичка. Я думал, он перестал ролики выпускать. Копирайт. Ой-ой. Мне кажется, они сами записывали, да. This music sounds like some kind of AI cover.
huge accent. His behavior is like abusive parents. With sudden mouth swings. Son of a people are parents. Крестишь сюжет. Такое ощущение, будто это будет обзор Condition Zero, или там человек что-то теорию будет строить вокруг ванильных частей. Нет, а там, кстати, есть сюжет. Только, да, ты там всех подряд берешь на каждую карту, хотя там есть, типа, каноны, террористы и спецназовцы, насколько я понимаю, для определенного места. Мы раскрыли еще одну тайну. И... Draw Ranger, The Future. Отбитчика. It was a mistake to come here. Это новый погодный пак. Он пошел заткнуть дамочку за полкарты. This is the future. Ну, вроде как какая-то крыса-гангста, которая с удвижкой подстригла чувака. Или как башни с Tower Defense. Риа все застилила. Его потом на тавер закинули. Я забыл, как место называется воздушное, где врады ставят. И куда то ли Рамзес, то ли кто-то другой постоянно на тераблейде попадал. Что даже Valve начал много отсылок на это оставлять. When the Black Mesa OST kicks in. Я, кстати, Black Mesa особо не гамал. То есть я заходил где-то в 18-м гору. Горка. Да, скатились с горки. Но она претерпела столько изменений. То есть за долгое время. Не, я, кстати, помню. Я думаю, это 18-й год был, когда я в нее гамал. У меня тогда интернет появился соседский, который я подключил успешный ПК. И я, короче, играл в Deathmatch Black Mesa. Не скажу, что было очень весело, но прикольно. Более-менее. Уф. Смегма. Я не знал, что ему... это другой фильм, мне кажется. I can offer you a battle you have no chance of winning. Oh. Not, you stupid bastard.
was a mistake to come here. На самом деле это лорд Думгая. На самом деле. Староновогодний 775. Бизнес андеграунда. I'm so damn underground. Вы как Патрик Бейтман. Ну, кстати, если сравнить, вот именно по... Вот цвет лица, да, относительно похож, если мы... Есть какая-то нейронка отрисует Джимена в более таком реалистичном образе. Там вот блеск и жир и так далее добавить. Губы похожего размера, нос относительно, только у Патрика более кривой. И образ жизни и поведения. Да. Отчасти манера речи, потому что они, ну, что-то полголоса говорят по КД. Это как те самые малолетние дотеры, которые даже когда одни дома находятся, все равно шепотом говорят, потому что у них фантомно уже там мамка где-то сзади. И материться громко нельзя. Приветствую всех заглянувших ценителей железного подвального бизнеса. Блин, это как был герой в Deus Ex. Я сам в Deus Ex не играл, но у меня был друг, который по нему фанател какое-то время. И он даже купил аннаунсера из Доты, который, собственно, главный герой имел. Я, короче, послушал, и я крестил вот этого аннаунсера шептуном, потому что он реально такой... Это прям АСМР был. Ровно в тот момент пришла. Новый год и остался позади. Я все еще открываю Ой, мамка пришла. подарки добрых зрителей. И один из таковых добрался до нас с большим опозданием по времени, но в самый раз для времени авитовского. Ведь в январе дешевые компы со вторичкой разбираются неохотно, а с каждым последующим месяцем шансы чуть ли не удваиваются. Так что перед нами и настает идеальный момент наконец-таки вскрыть бизнес-презент от Артема из Питера. Это ноутбук? По классике прислал он целую коробочку годноты, среди которой мелкие детальки на доноры, эстетические артефакты для коллекций, мини-корпус для меня и 775-я база для всех нас. База. Итак, у нас здесь осроковская плата под маркировкой Conro 1333GLEN. И несмотря на то, что она полноразмерная, да и вообще выглядит пристойно, все равно умудряется оставаться самым офисным вариантом из возможных. И со своим 945-м чипсетом процессором в себя позволяет напихать максимум двухъядерник. Поставив нормальную видяшку и накидав максимум оперативы, есть шанс получить топовую игровую машину середины нулевых. Мы здесь такие уже не один раз собирали. Однако в нашем уже настолько далеком кибербудущем, такие штуки вы скорее на помойке или металлоприемке рискуете найти. Отдельно на Авито их даже за 500 рублей редко забирают. Да и вообще сейчас совсем уж мало кто видит смысл в их ковырянии. Однако есть в этой плате то самое, что заставляет снова дать ей шанс в полноценной Потому что они Linux на нем не запускают, чмошники. сборке. Она работает. А так можно было бы еще и сервак накинуть. А значит, и наши общие приключения в продажном мире 75-го еще далеки от завершения. И, похоже, таки настал момент снаряжать ее в дорогу. Переходник. Для начала ей понадобится новый кондер над процом. Похоже, это единственный, кто не пережил здесь бурные нулевые. Все остальное для бичевых сборок можно прямо назвать годнотой. Здесь неполноценное питание ATX, а значит блоки можно использовать самые паршивые. Есть слот под видеокарту и даже не RGP-шный. Еще один прекрасный бонус. И уж совсем прелесть в том, что плата оставляет выбор между IDE и SATA. Таким образом, эта платка может обеспечить работу еще и бесполезной IDE-шки. Ну, куда им еще отправляться, если не в пожилые сборки? Да и в конце концов, у всего этого железа задача будет там одна. Тупо зайти в интернет. И желательно не сильно там тупить. И вот кто будет помогать плате в этом нелегком задании. Хоть, судя по официальному сайту, плата и понимает аж 8500 Core 2 Duo на 3 ГГц, в нее отправляется всего лишь 7400 на 2.8. Ну, во-первых, это лучше 4000-ника, что стоял здесь до этого. Во-вторых, плата... Можно было доту запустить. С этим процом уже стартует. А в-третьих, даже двухъядерные процы на 3 ГГц как раньше говорили, заслуживают себе материнки с большим количеством слотов оперативы.
И Сейчас я подружелюбнее. очень не уверен. А у этой платы пока 2 промаха из 2. Ведь даже запустить ее для проверки было тем еще событием. Она очень странно понимает оперативу. Причем одну и ту же плашку при первом включении может распознать, а вот при втором уже теряет. Так что Да. помимо подбора процов придется еще и Что за поработать с диалектика? оперативой. И что-то мне подсказывает, что на продажу к ней уйдут всего 2 гига. Они и будут одинаковыми, и позволят сэкономить на 2-гиговых плашках. Все же Гига. двухъядерным процам много оперативы не нужно. Да и цена всего этого компа в Самый нашем будущем будет 32-битным. совсем уж незначительна. Вот и зачем демпинговать рынок. Все, что с этой штукой заработает, с ней и уйдет. И хотя бы с И- оперативой пока что все получилось. Дальше пойдет диск, и дилемма тоже не будет долгой. По меркам 75-го, эта плата не кажется таким уж днищем. У нее всего 2 ядра и 2 гига. Но все же даже в этом Блин, какая у него клава сасная. Skateboard. But it's not ergonomic. своим дружелюбием на саташку она пока нарабатывает. Like mine то. Таким образом, ее хранилищем отправляется 80-гиговый Desk Star, разумеется, саташный. Все же плата позволила сэкономить на оперативе, приняв в себя 2 довольно паршивых Unix. Вот и уже получает свои бонусы. Но вот за следующий уже придется побороться. Встроенного видео здесь нет, но даже оно не спасло бы такие мощности. Несмотря на свой минимальный ценник, этой сборке нужна видяха. И Вообще интересно то, что я каждый раз, когда видел какие-то материнки, подающиеся на вид, там старые и так далее, они будут зачастую одинаково стоить, несмотря на то, что в одной есть встроенный видеомодуль, а в другой нету. так уж повезло, что даже в моем подвальном складе есть пара-тройка затычек, что можно пожертвовать этой сборке. Гигабайт видеопамяти для нее как-то жирно. Даже 512 мегов многовато. 128 у меня просто нету, а вот 256 в самый раз. Итого выбор между атишным радеоновским сапфиром и GeForce 8600. И в таких случаях вот вам очередной бизнес-совет. В первую очередь всегда избавляйтесь от пожилых радеонов. И В частности, этот уже неплохо Когда с сросся него с платой сделала? еще на моменте тестов. Вот и не странно Бра. их разлучать. мне, знаешь, мне была встроенная видюха в той материнке, в которой у меня еще Pentium 4 было. И знаешь что, у меня не вывозил КС 1.6, вообще не запускалось. Отображение программное. Кстати, да, было бы неплохо, но у меня вообще не запускалось. А КС Source, она как бы запускалась, и карта вроде бы грузилась, FPS нормальные. Но модельки игроков мне просто растягивались в большой крест, не поверишь, на всю карту. То есть я видел через текстуры. Да. Единственное, что у меня шло из 3D, это Quake 3. Что там еще было? Mountain Blade Warband, много в него гамал. Но только мне пришлось там текстуру зашакалить. Fallout 3 тоже не запускался. После чего? После главного меню. И, похоже, теперь осталось самое тяжелое вложение. Самое главное, я искал, как запустить Fallout 3 на моем железе. А потом я, короче, как-то там так понял, то, что про, который сжимал текстуру на Fallout 3, она еще сжимает текстуры на Molten Blade Warband. Я такой, вау. Блок питания. Все мои слабенькие, к счастью, разошлись. В расход остались лишь те, на которые эта У меня плата нагрелся никогда не очень наработает. сильно. Вот встроенный видях после полчаса игры, и тогда FPS реально двузначным становился. А так, в обычном режиме, в холодном, это было прям вау. Прям Так что приятно. пока на этапах тестирования компанию ей составит такой вот неплохой краун. Но вот уже в продажном корпусе с ней явно окажется что-то подешевле. Так или иначе, сейчас все подключено и собрано. Никаких осечек на запуске, никаких проблем с установкой. Плата без проблем подтягивает сетап с флешки. А выбором здешней оси, очевидно, становится 7-я винда. Причем Оси. x86. А большего нам с этой платой и не надо. Конкретно Реально сейчас нужно нужно было. просто, чтобы все завелось. И пока что все на удивление шло неплохо. Слабенькая плата нигде не ругается на мощный процессор. Оператива не вылетает на стресс-тестах. И даже древняя атишная видяха после установки сразу подтянула себе дрова. Тут, конечно, опять не все нужные разрешения, но именно поэтому и стоит избавляться от них в Не первую разрешаю. очередь. Ведь если она хоть как-то настроится на работу, это уже успех. И вот теперь остается лишь одно.
Наконец-то Именно что выпустить Родионы. эту штуку в интернет. Ну а уж там, из-под Яндекс.Браузера, пророчество вновь оказывается А потом начали люто дрочить на Димом. хентай. Жалкие 2 гига оперативы — это не самая серьезная проблема комплекта. Ведь и запуск браузера, и парочка открытых страниц даются им довольно легко. И целиком двойка не забивается. Да и открывается все довольно быстро. Даже видео мотается без особых проблем. По меркам нынешней тяжести Ютуба это очень круто. Но стоит только Представляю, он пустить тяжелый. картинку фоном и зайти на другой сайт, хорошая производительность проца и высокая частота начнут вызывать сомнения. И... Похоже, это и есть самая крупная осечка этой сборки. Но, как мы 78%. помним по самому старту, с ней уже ничего не сделать. Поэтому стоит лишь порадоваться, что неликвидное железо дожило до наших дней и, главное, нашло друг друга. И просто отпустить его в первом We can попавшемся make it корпусе every прямиком на try. вторичку, где-то косаря за 1,5. И в моем случае это абсолютный профит, ибо вкладываться здесь не пришлось практически ни во что. Покупать это железо с нуля и уж тем более собирать под продажу я бы не советовал. Но если все же оно к вам как-то попало, теперь вы знаете, что делать и сколько и чего оно стоит. И сегодня очередной слабенький 775 нашел свой офисный путь. А вам, надеюсь, было интересно за этим наблюдать. Собирайте и зарабатывайте. Даже древние друзья. ненужные процессоры устраивают на работу, а у тебя ее нет. И до скорого. И... Я думаю, насчет Нефёдова вернул бич, потому что я не знаю, что это за чувак особо. Та-да-да. Copy selection. Йо, время чистить. Комплит. Reject. Знаете, бывает смотришь на Жесть расколбасила. Блин, я не помню особо. человека и думаешь, да уж, потаскала его жизнь. Примерно такие мысли вызывает эта игра. Я понимаю, что для рядового пользователя ПК клуба 2000-х У Counter-Strike есть сюжет очка, сама по себе реально. строчка сюжетный КС вызывает насмешку и отвращение. И- Но мы же с вами можем прикинуть, что по сути ничего такого сверхъестественного в этом нет. У Valve есть бабки. Да зайдите на любой КС-сервер и попросите накинуть мысли по поводу этой движухи. Бедолаги за $30 под 50 грамм накатают вам такой сюжет, что все за головы похватаются. Valve все равно И- все игры копируют. Даже Steam это не их идея. В чем проблема сделать простенькую И- историю под готовую игру? Создание CS Condition Zero это не просто смешно. Если перейти в Википедию и почитать, что там написано про эту игру, то в какой-то момент начинает казаться, что цель этой статьи свести тебя с ума. Я пробую объяснить тебе в двух словах, но все равно, если тебе поплавит мозг, то знай, братишка, я не специально. И пока ты при памяти, поставь лайк и Блин, минус подпишись на очки канал. чуть Это не будет были. очень хорошо. А в телеге вообще бывают всякие страшные обсуждения, поэтому советую подписаться. Большое спасибо. В моменте Valve хотят создать CS, который будет иметь сюжет, но заниматься сами этим не планируют. Нанимают бедолаг, которые называют себя Rock Entertainment. Это вроде как нормальные пассажиры, они работали с А и индусские аутсорсники. Electronic Arts. Они начинают делать эту желтую игру и сталкиваются с проблемой. Нищета. Да, поговаривают из-за этого из Steam уходят главные заводилы. Остаток лавочки быстро сворачивается, и Rock Entertainment перестает существовать. Казалось бы, все, не получилось сюжетный КС. Но нет, все только начиналось. Пассажиры с названием Gearbox берутся за дело. Valve дает им задание доделать КС. На первый взгляд серьезные ребята. Они делали аддоны для Half-Life, и Гейбу они были знакомы. В моменте Gearbox говорят: все, братишка, игра готова. Сделали красиво. По итогу эти пассажиры выдали конкретно такой же КС, что и был, а игру с ботами представили как нихуя себе сюжет. Типа есть карта, на каждой в раунде тебе дают задание типа челленджа. Например, убей 2 ботов в голову с дигла. Выполняешь задание, Jerk off получаешь instruction. очки. За очки покупаешь себе тиммейтов. Все, весь сюжет. Valve, понимая, что даже школьник по туторам в ютубе сделает лучше, решили попрощаться с Gearbox, что естественно для любого более-менее вменяемого человека. Хаймоня. Если ты играл в этот КС, то ты четко понимаешь, когда предыдущая тима распалась из-за того, что у нее не было бабок на похавать, то у Gearbox были Блядь. бабки на похавать. Вот только хавали они явно что-то не то. Кто-то скажет, как играл в КС. Ты же только что сказал, челов выгнали и игра не подошла. О каких ботах ты говоришь? Откуда ты знаешь? Слушай дальше. После таких серьезных неудач, Гейбик понимает, что проект начинает затягиваться. Поэтому колет поручить создание этой игры не просто каким-то рандомным пацикам из фриланса, а конкретно челам, которые создали Sin Episodes. Чтобы вы понимали, насколько серьезна эта игра по сравнению с КС, я могу привести сравнительный пример, где CS Condition Zero это большой палец на ноге Гейба, а Sin Episodes это вкусная конфета по типу тех, что продаются возле касс. Ritual Entertainment берутся за Мне кажется, палец на Гейба будет подороже.
работу. И поставили задачу сделать все в максимально короткие сроки. И чтобы в этот раз все точно получилось, Valve параллельно нанимают еще одну студию, Turtle Rock Studio. По мнению Valve, последние справляются с поставленной задачей Блин, у Turtle Rock вроде бы очень хорошо с ИИ получилось. лучше, и они говорят Ritual Entertainment пока. А TRS представляют как официальных создателей Counter-Strike Condition Zero. В итоге Counter-Strike Condition Zero от Turtle Rock Studio это никакая не сюжетная КС, а тот же КС, из-за которого выгнали первых челов. Оказывается, они добавили в первую версию игры свою изюминку, которая Valve очень сильно понравилась. Этой изюминкой были так называемые умные боты. Фактически это обычные боты, против которых играть невозможно. Не из-за того, что они дохуя умные, а из-за того, что это роботы, которые аимят тебе в лицо. Что было в голове у Valve, когда они набрили Ritual Entertainment, неизвестно до сих пор. Но видно, что доля здравого в большой голове... Окей. Что? Ладно. Ибо все-таки имело место, потому что вместе с Condition Zero они выпустили ту игру, которую создали Ritual Entertainment. Это те чилы, которые создали Steam, напоминаю. И назвали они эту игру Condition Zero удаленные сцены. Именно эта игра достойна внимания пользователя, и именно она в народе считается основной сюжетной КС. И именно ее сюжет можно показать кому-то, потому что он хотя бы есть. Но это сейчас ее хочется показать. А ты представь уровень похуя на Condition Zero, если бы она вышла как один год с CS Source и Half-Life 2. Представить такое трудно, но что ты думаешь? А теперь представь, насколько всем было плевать на какое-то ответвление от основной версии очень плохо сделанной, никому не нужной игры, которая еще и называется удаленные сцены. Если бы существовал рейтинг самых не вовремя вышедших игр, да, это типа как Director's Cut в мире, то эта игра уверенно забрала Как тоже есть сюжет, который описывает в операциях. первое место. Прям жаль ее. Ну, более-менее нормальная игрушка. Сейчас увидите. Эта игра считается сюжетным КС, но фактически это многосюжетный КС. Каждая миссия имеет свой собственный сюжет, который никак не связан с другим. Таких миссий 19, а значит 19 сюжетов. Они нарисованы на карте, и видно, что территориально... Чё за целых 19 сюжетов? Миссии находятся в разных местах. И это не просто картинка, не думайте. Здесь... Блин, я, кстати, не знаю, как сейчас в CS2, но в CSGO, когда только начинал, там, в 19 году, вот знаете, вот был такой эпик, вот такая атмосфера, такой фэшн, когда ты заходил, да, когда у тебя находила игру, у тебя там окно такое, все найденные, потом, а еще на фоне в главном меню, тун. И да, то там тоже сюжетку показывают, вот там описание карты, и там еще было голосовое изречение какого-то чувака, его that's raw. В действительности так и есть. Тут много разных локаций, которые проработаны нормально, и которые тематически... Вот это почти как сюжет казался. Ходят под местность на карте. Я заходил в катку, а потому что там какие-то странные школьники недорезанные кричали. Атмосфера чутка улетучилась. Тут есть интересные нововведения. Из-за них игра кажется полноценно другой, а не каким-то модом для КС. Например, чтобы сломать замок, в него недостаточно просто выстрелить, как в большинстве игр тех лет. Тут тебе говорят: парень, придется поработать паяльником. Тебе ничего не остается. Ты понимаешь? Надо доставать паяльник и паять. Вроде бы это креативное решение, но одновременно это и самое ебанутое решение. С учетом того, что эту паяльную лампу больше нигде нельзя использовать. Она создана только для того, чтобы взломать замок. Не пуля, не отмычки, не лом, а паяльная лампа. Гениально. Еще тут есть такие приколы. Управляемые бомбы, мины, ракетницы, рация, фотоаппарат. Ничего интересного. Хотя нет, есть одна штука. Это шпионская камера. Я такую видел. Я понимаю, откуда разработчики Crack Live взяли фотоаппарат этому ученому. Механики с Джейсоном Стэтхэмом. Это мог быть веселый инструмент, если бы он не был заскриптован как и паяльник. Эти приколы можно использовать не когда ты захочешь, а когда игра тебе прикажет. Из-за этого камера и паяльник не чувствуются в игре, как будто эти предметы находятся в кат-сцене. Они вроде есть, но вроде и нет. Сюжет первой миссии составлен так, будто этот сюжет спижен у школьника, который писал сочинение на тему, как бы я хотел провести летние каникулы. Хорошие парни летят на отдых, их сбивают плохие парни, вертолет падает, но все в порядке. Все мои друзьяки попали в неприятность, и я их должен спасти. Стандартная ситуация. В начале миссии на вас летят боты с мачете в руках, а вы их тупо гасите. И вроде бы это мелочь, но... Мне вспоминает сюжет Лего Сити реклам. Скажите мне, почему? Почему так происходит? Почему через... О нет, вертолет с хорошими парнями попал в аварию. Плохие дяденьки его сбили. Постройте несколько глоков и взрывчатых зарядов для того, чтобы избавиться от террористов. Да, такой... Там радиофильтр такой... Минут, мы найдем здесь...
снайперов, управляемые бомбы и куча И дальше футаж этот идет. оружия. А этот парень решил резать меня мачете. С чем он думал, когда это делал? Ты понимаешь, что У него тебя оружия нет нету. шанса? Ни единого шанса. Неужели ты Тут второй поправки нету. настолько глуп? А знаете, кто еще глуп? Это вот этот наш друг, которого мы спасаем. Чуть какой-то неудобный Он просто очень захотел в место с темноволосыми девственницами проход. по прописи из Корана. Все, он встает и никуда не идет. За одну миссию этот парень умудряется попасть в плен 2 раза. Страшный человек. По итогу ничего интересного Лона RPG. в этой миссии не У будет. него, короче, дебаф типа pregnancy. Мы дойдем до места эвакуации, зачистим ботов и улетим в теплые края. Вторая миссия не поверить. Блин, где Тоже соль? спасение Черт, я соль не могу найти. Какой кошмар. А, вот она. заложников. Но более интересно. Тут мы должны двигаться тихо и незаметно. Вначале нам надо раздобыть горелку, с помощью которой можно открыть Я вспомнил, короче, на одном дискорд-сервере там чуваки обменивались гифки с солевыми котами. То есть там как были котики и подпись такая демотиваторская. Типа, о, ты принес соль? Это ты украл мою соль? Солевой попрыгун в удивлении. Она находится рядом возле спящего охранника. Если вы скажете, Ну, там что добыча матершинство ключевого было. предмета в игре не может быть обоснована спящим охранником, потому что это очень слабый сюжетный ход, то вы будете чертовски мать его правы. Но это 2004 год, не обессудьте. Плавим замок, попадаем в канализацию, идем под комнату с заложниками, расчехляем камеру, смотрим, видим заложников. Кожаная камера. Все, отвечаю. Дальше разрабы решают подвязывать с сюжетными поворотами, и наш пацик достает мобилку, после чего начинается дикая мясорубка, как и в первой миссии. Третья миссия без заложников, и это не может не радовать. Тут Блин, ранцы тоже как оружие движуха считается. такая. Существуют некие плохие парни, которые хотят совершить запуск ядерных ракет. Кроме них есть еще одни Не, ну в принципе то, что есть плохие парни, а мы хорошие, мне кажется, нормальная вещь, если ты работаешь, собственно, спецназовцем каким-то в какой-то жесткой группе, те больше знать не нужно, и те больше информации не сопроводят, потому что и им только повредит, если будешь что-то понимать, и у тебя там позиция как-то различаться будет. плохие парни. Они хотят все это украсть. Мы заходим всех Есть баки, а есть и не. раскидываем. Стандартная ситуация. В моменте подходим к пульту управления и понимаем, что с ним что-то не так. Ну тут тупо оторвано полкорпуса. Остановить пуск не получится. Боец техника не баки. работает. Поэтому мы идем и взрываем топливопровод. В конце мы из пулемета расстреливаем беззащитный вертолет. Веселуха. Ура! В четвертой миссии мы появляемся в офисе, где нам дают суперсекретное задание. О, the paper physics. Его надо выполнить тихо. В этом сильно помогает камера, которая заглядывает за угол. После того, как ты находишь бомбу, которую должен был найти, тебе надо ее сфоткать. Достаешь фотоаппарат и фоткаешь. Вроде как все норм. Можно также тихо идти обратно. Но нет. Начинается опять мясорубка. Мне, кстати, тебе надо будет взорвать танк. После ты идешь к финальному боссу миссии, у которого очень много хп. Хотя визуально он вроде обычный человек. Эта паскуда заложила бомбу. Мы ее, само собой, обезвреживаем. В следующей миссии ты находишься в Колумбии, где тебе надо пройти через минное поле. Это вы ли как голова пришельца из Рисковрейна 2? Эта миссия напомнила мне миссию из игры Siphon Filter 3, которая была на первом PlayStation. Мне вспомнилось, какие там были мины. В радар был встроен миноискатель, который пикал как в жизни, и найти мину было не так просто. Также там были челы на деревьях, в нормальном маскировочном камуфляже, и еще куча всего разнообразного. К слову, это первая плойка и 2001 год. В Cast Condition Zero все, конечно же, не так. Мало того, что мину видно даже слепому, так еще и наш пацик почему-то улетает от нее в небо. Тут мы просто всех гасим, взрываем лаборатории, спасаем заложников, непонятно, что они тут делают. Шестая миссия начинается с расстрела колонны из ракетницы. Это охрана какого-то плохого парня. Наша задача его ликвидировать. Перед этим на нас накидываются злые как псы-боты, которые спавнятся даже в канализации. Я понимаю, что у некоторых людей эта игра может вызвать ностальгию, но, братанчик, ты просто посмотри, какая же это тупая тема. Главный Это просто инфантил. босс всю дорогу убегает от нас, а в конце, когда боты заканчиваются, он стоит перед нами за каким-то пуленепробиваемым стеклом И ждет, пока ты ему свинцовую пульку в лицо прошьешь. посмотрит. Из оружия нам его никак не завалить, поэтому разрабы придумали очередной гениальный поворот. Все просто. Тут огромная дыра, в нее кидаешь гранату, проблема решена. Следующая миссия тянет на самую ебанутую миссию в игре. Дело в том, что тут у нас перестрелка с истребителем, который летает медленнее, чем мы ходим. Вы понимаете, дорогие зрители, что на ваших экранах перестрелка человека с истребителем, в которой побеждает человек с авиком в руках. Мы валим реактивный самолет несколькими выстрелами из АВП и идем дальше. Начинается нереальная перестрелка, после Воинский которой мы зажим. попадаем в плен. Хорошо, что теры, как обычно, тупые и забывают ключевой предмет прямо у нас в камере. С его помощью мы всех побеждаем. Следующая миссия проходит GTA в Японии. San Andreas. Тут хотят завалить какого-то важного политика, а мы его охраняем. Само собой, мы всех раскидываем, но главный босс не так прост. Он берет заложника. В конце прикольная сцена. Челик стоит с японкой в руках
кустах и говорит, не подходи ли я выстрелю в нее. Но если ты И он начнет подходишь, он этого стрелять. не делает. Он просто будет стрелять в тебя. Несколько японки в голову. Но это ничего, ей не мешает. Потом ты оказываешься в плену у наркобарона. А если она урон не получит, она покажет свои панцу? В моменте тебя приходят освобождать. В конце миссии ты 1 на 1 с боссом, у которого очень много хп. Этому даже бронежилет не запаривается. О, это напоминает мне Hotline Miami первый, под конец. Следующие несколько миссий примерно Там еще какой-то ручной тигр доильный был. такие же. Ты куда-то попадаешь Тигра? и Вроде да. спасаешь заложников. Перед этим всех гасишь. Но последняя Это там еще этот урод потом берет и с турельки тебя пытается зафигачить, ты ощущаешься как в туху, но с видом Последнее сверху. прикольно. Тебе надо попасть в небоскреб, где находится главный злодей. Из окон в тебя сыпятся пули. Ты заходишь в здание и Уф. попадаешь в офисы. Они выглядят как обычные офисы, и почему-то мне это нравится. Твой друг по рации И- тебя координирует, он дает некоторые задания, а ты их выполняешь. Тут не работает лифт и закрыты двери, поэтому иногда приходится Jerk-off попадать в другие instructions. комнаты через улицу, на которые летает вражеский вертолет. На самом верху находится главный босс. После перестрелки ты попадаешь Вертиг к нему в напоминает. плен, и этот парень говорит, что готов сразиться с тобой 1 на 1 на ножах. В итоге он гасится И- в какой-то комнате, которую ты взрываешь. После этой миссии игра И- заканчивается. На карте есть еще несколько миссий, которые ты можешь выбрать и пройти. Как бы кто ни старался хвалить эту игру, надо признать, что даже для 2004 года она супер плохая. Я не виню разработчиков. Создатели конкретно этой версии игры создали Sin, а Sin многие считают легендарной игрой наравне с Half-Life. Во всех источниках сказано, что Valve давали свободу действий в создании Condition Zero. Но что если это не так? Первые челы сделали не связанные миссии с ботами. Вторые челы, которые уже релизнули игру, тоже сделали не связанные миссии с ботами. И даже эта игра, которая казалась бы сюжетная из сюжетных, фактически имеет те же Сюжетная? миссии, которые не связаны между собой. Просто сделано это более профессионально и с какой-то идеей. Если добавить фактор некого ТЗ, которое Valve давали студиям, то возможно не студии бездари, которые не умеют придумывать сюжет, а Valve не понимали, что они хотят. Возможно. И из-за этого получилось то, что получилось. Неплохой ролик. Ну шош. На этом очередь подходит к концу. We are gonna play Risk of Rain 2. У меня некоторые проблемы с Gunfire Reborn произошли, поэтому я ее пока что отложу. А благо ничего не обещал. Ну, кстати, Gunfire Reborn выглядит довольно-таки неплохо. То есть она по какому-то отклику чутка сыроватая, но вот механик просто напихана. Было бы неплохо, если бы она мне заработала и... Вау. Steam обновляется. Man, I remember how many times Steam updates were just like making me freaking angry because they're like installing shit all the time when I want to play the game immediately. У меня было много моментов, когда я с какими-то друзьями гамал своими, там, не знаю, в Рим Рояль, в Доту заходил, и обновление Steam выходило. Ну, то есть, когда ты у тебя по автомату запускает Steam, и тебе, короче, говорят: о, короче, чувак, обновись, иначе ты вообще ни в что не поиграешь. И ты ждешь. Просто ждешь, когда у тебя это установится. И тут твой друг при этом установил уже обновление, у него в автозапуске Steam был. О, хёр, отбичка. А у тебя в автозапуске нету Steam, ты вообще в игры не гамаешь, допустим. По крайней мере, из этой площадки. И, короче, у тебя качает, ставится, тебя друг уже ждет в лобби. А ты такой: ты ща, скоро запустится. А вот они, легальные лольки, ребят. А почему вы напуганы? Quality Q. Her. October 20, 2023. У меня было одной своей знакомой на потоках недавно. И, короче, она вернулась со своей поездки к родителям в другой штат. Ника-ни. Алло, Заварда. Я написал резкого времени, я не написал резкого времени. Так вот, и у нее прическа поменялась. И какая-то странная прическа у нее была.
Я такой думаю, блин, что-то мне она очень сильно напоминает. Я, короче, загуглил одну персону в интернете, которую в истории очень сильно печаталась. И, короче, у него была тоже вот такая линия, вот такая челка, знаете, через всю длину головы. И это при этом был мужчина. И при этом мужчина, которого все знают, даже дети, если понимаете, о чем я. Я такой, типа, блин, пиздец, это идентичная прическа у нее и там у него на некоторых изображениях, которые можно было увидеть в поисковике. Я такой, типа, блин. What's up, Risk of Rain? You little No, now I cannot play Risk of Rain. Окей. This window... У меня кошка. Я, короче, взял из-за границы кошка, и они мне потянулись вправо снизу. Блин, жаль, что вы это не видели. У меня, короче, у меня почему-то курсор затягивался вниз справа, и я, короче, окошко взял и потерял за экраном из-за этого. А потом я нажал, короче, на обновить стол несколько раз, и у меня окошко вернулось впервые. Мне обычно приходилось убивать сервисы. Like my window has moved out the side of my screen, and it was a miracle it has restored back. Я недавно, кстати... Ой, Эклип же. Недавно изучал. Знаете, что меня заинтересовало? Только услышал, что Аляска — это как бы штат США, который, блин, не к США прилегает. Я заинтересовал, как вообще там люди живут. То есть это какие-то чукчи, там, не знаю... Может, там просто какие-то кукичи исследователи. На самом деле вообще не живучее место. И, короче, это штат как штат. Да, необычно. Ты как посмотрел, вот там был прикол в том, что климат, да, русский довольно-таки. То есть там дороги постоянно в каком-то снежном говне, ну, зимой. А летом там также травка, там все остальное. Там люди живут, поживают, там зарплата более-менее нормальный, интернет есть. И я даже несколько стримеров увидел, которые, ну, типа из Аляски. Мне нужно приоритет процесс поставить. I don't have the process priority of risk of rain to above normal. Yeah, change priority. Все. Еще выйду из Дискорда и ТГ. Эй. Все хорошо, ребят, с аудио. Может, мне хер чутка погромче сделать? Или нормально? Да. Ага. Аляска, Сибирь называется. И я еще там слышал то, что в Аляске там на каждого жителя даются социальные выплаты просто в виде денег. Вроде с процентов продажи нефти, которую они добывают очень интенсивно. И там выходит что-то наподобие $5000 в год, что наподобие этого. Не, что по меркам США, учитывая среднюю зарплату, там такое. Ну, мелочь, но приятно. Вот и познакомился с Мачей Кау. И жили они долго и счастливо.
Слушай, Молния, ты когда-нибудь стакал бимбы? Ты ощущал их импакт? У меня такой интересный вопрос есть. У меня 2 основных принтера со стики бомб. Бампкинг. Это реально какой-то ноунейм предмет. Это вроде как те самые чуваки из культи, которые такие гигачады с большим пинусом. Но, блин, с ним никто не разговаривает и вообще писец какой-то. Как будто он новенький. Но он с начала всего тут был. Общий. А, шанс повышается. Понятно. Ну, опять же, тут шанс есть, да. Я возможно, попробую через бим пойти. Это как блиды, но... Ну, как вайдовый блид. Как нейлтек. Тоже через какое-то время воркает. И при этом по области. Yeah, give me more crap items. Печень. Как еду? У меня она заходит лично. Но это зависит от того, какие-то у тебя там дефициты в организме и так далее есть. Потому что как кому-то по вкусу она заходит. Да. Ну, в кавычках по вкусу. Знаете, у нас вкус может меняться еще от того, что у нас организм жаждет. Потому что я бы лично смело не захотел бы кушать сейчас, но раньше я очень хотел. Там, похрумкать чем-нибудь, там... Вкус говно. Добро пожаловать в мир мяса, Молния, кстати. И если у тебя были повреждены после ковида все эти вкусовые сосочки, которые отвечали за распознавание мясных вот этих полутонов, у тебя бы реально мясо на вкус буквально как говно было бы. Это вот это такая вещь, связанная с животными продуктами. У них есть такой кусочек говёного привкуса. Прям технически мясоеды чутка больше копрофилы, чем веганы. Но я не поддерживаю веганство лично. Мне кажется, это каким-то полусамоубийством. Мы моренимся голода и так далее. I want to put something here. Huh? Yo, I think bombs are really underrated. Как куат. More bombs with 5% per stack. So I have 20% right now. Yeah, there are gonna be more. Цельнометаллическая бимба. But like, the green items are good. But the common ones, I have to always grab them right now. Right. Мне кажется, мы будем от минус ушей страдать. Вторую часть наших покатулиных.
Говоря о печени, каждый раз, когда у меня печень появляется дома, я ее в приоритете ем. Потому что иначе, блин, какие-то говёные котлеты приходится кушать. А котлеты у меня, блин, наполовину из хлеба состоят. Поэтому, ну, я не так уж и охотен их поглощать. Да я ненавижу сочетание какого-то хлеба с мясом. Для меня это контринтуитивно. И, ну, у меня живот не усваивает такое. Хотя печень, я бы на регулярной базе печень все же не ел бы. Как-то странно ощущается. Where are the bombs? Наверное... I didn't hear them. But they're here. Ау. Get much higher. Я сдохну, походу, тут. И где бомбы? Yeah, forgot. But the thing that... Yo, Chris always will proc. If the initial one has a proc. And vice versa. Котлету. Ты знаешь, неплохие котлеты, когда они... Вот прям такие, которые в бургеры добавляют. Которые чисто из мяска сделаны. Которые, знаете, они такие тонковатые. Но... Возможно, тонковатые, но они однородные. Знаете, как куриные котлеты. Как рыбные котлеты отчасти. Вот эти дефолтные советские котлеты, это просто писец какой-то. Реально наполовину из хлеба состоят, наполовину из мяса. Просто самый кошмар. И эти типа еще говорят: ой, поешь котлеты, в них там мяса много. Да, много. Спасибо, что заметила, мать. Но я с удовольствием поел бы котлету, которая чисто из мяса стоит. И ну когда мне матерь полуфабриката покупает, а не сама готовит котлеты. Хотя не, она вроде и вроде бы с тестом это в полуфабрикатные также. Не помню. Она вроде их уже давно сама не делала. Вроде те, которые она сама делает, она в них еще почему-то лук добавляет. И, короче, этот лук, он прямо во рту ощущается. Как вообще что-то левое. Левый. So, 25% of the stick bomb proc. We can deal with that. Ta-da, 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 ta-da. Пи-пи-пи-пи-пи. Блин, ай-яй-яй. У меня часиков нету. Они так странно выглядят, вот эти замороженные глейщел. Мне они постоянно напоминают вот этот дизайн геймерских компьютеров из нулевых. Как я уже говорил несколько раз. И знаете, которые ультра белые, какие там
Знаете, чисто такие ровные геометрические, аутистические. Мя. Больше бимп. Королю бимп. Ау. Бар-бар. Та-дам-та-дам-там. Мя. Прям меня заставили. Как называется вот... это вроде так и называется. Отделенные рукавки. А? Нарукавники? Нарукавники звучит более сладно. Нарукавник звучит как какой-то помощник Даши путешественницы, которую решили вырезать после пилотного эпизода. Вырезать. Да, он на самом деле был из Палестины. Асу. Айо. Да-да-да. These bombs are getting... They're sticking there. They might stick to you. If you are the one who launched them. У него какие-то кошачьи ушки. Нет, не кошачьи ушки. How do they call these sock ladies? Like all that kind of fabric that looks like long socks. All over their hands. All over their hair. And whatsoever they also have sticking out. I've seen something with girls with male organs. Как себя чувствуете, ребят? Как оживаете? Я чутка странновато время, но я не особо жалуюсь. Впервые за долгое время зашел в FL Studio, что там выделываю. В теории, кстати, завтра. Сегодня 29, завтра будет начало весны. И, насколько понимаю, меня матерь с младшим братом покинут на 2 недели. Мне дают в распоряжение 2 куска на то, чтобы как-то себя содержать. Блин, мне придется впервые за несколько месяцев выходить из дома. Ради такой фигни. Мeh. Я вам уже говорил про свой план капкан. Короче, попытаться всю крупу, которая, ну, там есть, типа гречки, если какая гречка есть, гречка сас. Да, там манная крупа есть, короче, все утилизируя, то, что у нас уже есть, а все деньги, которые, короче, матерь дала себе оставить. Survival real life. Но, я о чем? Моей шизоидной личности откроется окошко для того, чтобы чувствовать себя как дома. Впервые за долгое время у себя дома. Учитывая то, что никого не будет, и, короче, вообще спокойствие, балдеж. Есть спейс, так сказать, посходить с ума.
Возможно, будут более открытые стримы, кстати. То есть, понимаете, есть ментальный процесс, который я не регулирую. Один из них — это то, как у меня настроение меняется, когда кто-то есть у меня дома, там, в квартире и так далее, вне зависимости от того, кто это на самом деле. То есть, может быть, мой дядя, это может быть мой младший брат, который, блин, в Бравл Стар целый день играет, у него, знаете, вот такая золотая эра, которая почти в жизни любого человека сейчас происходит, маленького, который там в цифровом мире. Когда он нашел свой онлайн-проект и дрочит в него, там, со своими друзьями, один, там, рейтинг что-то повышает, что там изучает героев, анализирует. Короче, кайф от этого ловит. У меня такое с Доты было. Я думаю, с какой-нибудь кс-очкой раньше. А у меня с Бравом. Ну да. Мне просто любой факт наличия какой-то души станой берет и, короче, стесняет. Я якобы осознанно понимаю, что вот так, и вообще все гуи-свиньи вокруг меня. Но, знаете, как какие-то манеры. Да, ты от них просто не так не открестишься. Should be having more loot, I think, than the sulfur pod. Vicious, sticky, stinky location. Вот найти такую игру. Знаешь, мне бы тоже не помешало бы. И чтобы она как по Твичу более-менее проходилась. И чтобы я от нее не уставал, и чтобы я на фоне ее мог что-то говорить, кроме того, что происходит в этой гамме. Потому что, знаете, если быть чуваком, который постоянно игры как перчатки меняет, это трудновато. Особенно если ты игры достаешь из Gogo Games, если понимаете, о чем я. И если твои любимые проекты обновляются при этом каждую наносекунду, и при этом есть АПК не особо слишком мощные, хотя бы не женщин. А? Да, ты так ненароком Мукагу призовешь, молния. Ага, спасибо, Жень. Так. Мне не нравится геймплей вот этих бомбочек. У них тики почему-то не слышны. Хотя, может быть, потому что хер громкий. А чуть-чутка подрегулировал. Все есть тики. Они еще exposed реализовывают своим взрывами, насколько я понимаю. Я сейчас более-менее хорошо с Risk of Rain 2 ощущаю. Понимаете, Risk of Rain 2 это... ну как сказать... Ой, черт. Это слишком повторяемая вещь по моим чувствам. То есть хорошо, когда у тебя есть механики, которые ты уже отточил, которые ты знаешь, и при этом все там локация местная, контент какой-то. Да, и... Когда ты не ощущаешь, что это дрочильня. И я не ощущаю Risk of Rain как дрочильня, потому что она мне на фоне идет. Не, мне кажется, какой-то шизныч надо говорить. Мне нужно покукать, подумать. Чем мне не нравится Risk of Rain? Некоторыми неприятными моментами, типа ожидания портала после того, как ты босса побеждаешь, где тебе просто приходится очень много внимания тратить.
на то, чтобы с всеми этими мобами судить, которые ты обычно ваншотаешь, ну тебе впадут ваншоты, потому что это уже там 50-я минута. Так. Продолжительность. Может, слишком большая нагрузка, слишком большое требование ко вниманию. Не знаю, нет возможности как-то абстрагироваться. То есть, если как бы не выходите из игры, не делать какую-то паузу. Но при этом, чтобы нагрузка на тебя спала. Чтобы ты смог четко отдохнуть и, ну, как бы постоянно не быть напряженным, сфокусированным ногами. Может, мне этого не хватает. Ну, допустим, террария какая-то дает мне эту возможность. Что мне в террарии не нравится? Ну, блин. В террарии ты понимаешь... ага. Нету, что ли, сюрприза какого-то особо. Ты воспринимаешь все как должное. В Discovery ты можешь одним путем пойти, другим путем, третьим путем. Можешь в не совсем уж выгодном свете себя показать. Или наоборот, быть гигачатом с большим пенисом, а потом... Да, все будет раскрываться в зависимости от твоего геймплея больше. От того, как ты сам идешь. А в террарии как будто шмот за тебя всю работу делает. И что ты буквально не можешь победить какого-то босса без трат там 500 часов, когда ты в каком-то там Calamity играешь. Обычно Calamity обычно террария неплоха, но я уже ее исходил вдоль и поперек. Было бы очень странно, если бы я вернулся. Это такая, знаете, новая ступень в синдроме утенка. Когда вы настолько не хотите покидать какой-то проект, что вы в него дрочите. Потому что у вас там ассоциация какая-то выложилась с какими-то хорошими воспоминаниями. И то, что вы гамали в эту игру, ну, теперь эта игра не особо много удовольствия приносит, потому что вы там все уже увидели, и ну как бы нету вот этого доли исследования чего-то нового. Передрочился. Риа. У меня вчера подобно было. Мне пришлось 2 раза сходить. Подобную процедуру сделать. Потому что не спадало. И стресс был большой. I still have so much fun. I have to turn back. Not only the fans, but a little bit of unexplored places I may be having. Мне очень нравится, что в Discovery, если ты поспешишь, то ты людей насмешишь. То есть у тебя все же нету большой свободы в том смысле, что ты можешь выбрать свой геймстайл в этом отношении. Hello, boss Kirin. Yeah, by the way, this emote means like when the GPU artifacts are popping up or there's something wrong. Like with something technical. Otval literally translates as like how do you say when the servers are fallen like under maintenance because of some DDoS attacks? Yeah, that kind of thing. Like when they're falling down. Well, I won't say that I'm feeling good, but still, you know, kind of functional, kind of can speak some words out, and I'm not losing this opportunity.
So yeah, I'm streaming today. I need to talk with Oya. How you, boss kitten? Mainly chilling right now. Playing on maybe taste some new games. And in the future. In the near future. But completely not right now. Седьмой эклипс. Wow. I have a feeling like I've gone so fast the Eclipse 7, but actually it's like the week has spent. But it was not the main thing, like we were really grinding eclipses. We were mainly speaking with the Risk of Rain 2 in the background. Like it has huge difference. I have my streamer friend. She has like 7,000 hours in Risk of Rain 2. And I was thinking, since she has so much hours, she doesn't have to climb eclipses, since she has all of them already. She'd like to be like chatting streamer, but she's like gaining auditory in the category of Risk of Rain 2 or something, or testing mods. But she's playing vanilla. She's really into just playing Risk of Rain 2, which kind of amuses me, but I do accept that there's some human beings with not the similar interests with me. So I'm kind of coming to her, like saying hi, maybe ask some question I was like having pent up in my head. And then I'm just like, Did she ever want to speak with somebody while streaming? Okay. And making my own business later. It kinda irritates me knowing that. You have to rotate in a certain direction sometimes against some enemies. Like there's a brass contraption and it launches their projectiles in different directions. You have to go around it in a against clockwise manner to fully avoid it, or you'll be getting a huge damage up your freaking butt with a huge percentage of chance. Еще больше бимп. Now we're collecting bombs. So the bombs are the thing that they not say that it sucks, but nobody is using them. Some way. Like that does not seem to get a really huge impact. First you have them. Oh. Kind of like this location due to performance is given to my PC. 5% per stack chance. Maybe the stack thing is bad, actually. So that's why they're not using bombs. Or is it?
talking about Boss Kid and friend of ours, Night Cyper. We had a discussion like several days ago about some methods of explore science, and I didn't know how I should properly explain my position, like how I learn things, how I verify some kind of bullshit from really truthful materials. But now I have the thing I can say in my head. Maybe I have even better position on this question than Night Cyper. Like I think he treats the medical things in a really technician way, which you shouldn't do, because there's so many variables that you cannot have in account. Deep Cook Galactic Survivors. Не знаю, потянет ли тебя. Можешь потестить. Как бы сайты есть, отзывы есть. Я думаю, у тебя больших проблем не будет с этим. Мои знакомые, они очень занялись Deep Cook Galactic. Ну да, молния, там же под сайтом пишется в основном. Я не про отзывы в Steam, я про отзывы в Go Games, если что, молния. Не аутируй. О, какой глупый. Пардон. У меня просто срака сгорела с такой фигни. Я, блин, тебе губами говорила. Посиди, подумай, что на самом деле я имел в виду. И если я, конечно, нормально выразился. Всегда есть шанс, что я что-то там губами странно сказал. Ну, так как это мой стрим, и я считаю, что я правильно сказал, а ты начал какую-то банную дичь мне в чате писать. Ну, и, по крайней мере, неприемлемую общественно. В том контексте, который я хочу. Ауч. There's some moments where again, maybe it's because of bombs. Like if all the enemies were twice stronger than they actually are. I sometimes feel like this. Maybe I had not the best timing. Я, в принципе, могу и в полупустом чате как бы говорить, но именно в том чате, где мне люди пытаются, там, не знаю, подставить или, не знаю, какую-то шизу говорят, или спорят со мной почему-то очень странному, или не понимают, что говорю, и при этом не пытаются даже понять, насколько я понимаю. Мне гораздо более дискомфортно. Хотя хотелось бы, конечно, чат все же наполненный. Но тут из двух зол, если выбирать. Imagine how many time it takes to really acknowledge the art of like DJing. And there are also be like the people that will be thinking that you're God when you're like managing all this audio stuff. And there still will be Jews that are like, oh, he's not doing anything.
He just makes stupid random moves. Oh, it's like with some songs, you know, you walk into YouTube commentary section, you know, it's like, oh, so well made, like a beautiful, like a masterpiece, and it really might be, and usually it is, some kind of way. But when you look at it being a musician yourself, or at least the dude that can knows the thing, the classification stuff, it's kind of funny how sometimes in really non-complex and non-complex in the meaning of like mixing with the weird volume settings with like huge repeatedness tracks, maybe really legendary actually. It's like the thing realizing which you being perfectionist still could be like making it music tracks. There's like I have like a thing feel like many way I'm doing, like I see people, maybe their flows and stuff, and I expect myself to be less flowing because of it, but you cannot be. And retrospectively, like in the future, you'll still find so many mistakes, like your moves, your way of speaking, and you'll find out this only if you practice, if you like really learn the thing, mainly with your hands. So I'm having much less respect for the people that are like criticists, but I have not much behind their own stuff. Like those people who are tasting wine, there was some scientific research. And I was like, why is it scientific though? I think it is. They were like giving the people the same wine. Like there are several sorts of wine. And they were like making a tier list, and every tier list was really different most of the time. Like it was so different, and it's like oh dude, it's like sex taste or something like this. It was looking like everybody was choosing something personal. Yeah, the disadvantages or pros of certain variant, they were considered as objective, like the one that everybody will be thinking like this. It was actually kind of personal. But that was how they were writing in that kind of article. Dancing.
Johnson. I have a pretty average time on item ratio if I'll grab those ones. Do not forget that. In cave. I feel like I have kind of hardcore player core, where I'm like being really should I say retrospective? I think it has kind of another meaning in like English. I'm over reflexive on the moves I'm making usually. Even when I like make some chilling activity in games, I still will be like, oh yeah, and when I'm playing some multiplayer games, I'm not even focusing on my teammates in the meaning of like, oh, they did this wrong, they did that wrong. Like, I've accepted the thing that teammates may be the dumb as shit, but you still could be winning if you have like a nice performance most of the time. And if you don't have that most of the time, then it's kind of your fault. Usually they had some weird ass system in Paladins when I was playing it on stream. Like I could have like 10 wins in a row and then 8 losses in a row that were like so one-sided. But still, I was seeing how I am not perfect player in these cases. And when I was like losing many Huh? Жесть, пирамиды черлидеров. I'm trying to make as much clips as I can actually, but I'm not remembering the function of it. Need some of those time. Could really be needing them. By the way, Boss Kieran, I hope I haven't violated your pronouns and all kind of stuff. Cause like I've acknowledged them kind of recently, seeing them in your Discord profile. Man, I don't have so much like people that are kind of relative to me, that kind of have some custom pronouns. So I'll try to accommodate. Man, I'm always penetrating the freaking textures, even it's like some kind of plain face thing. It always scares me. Like I didn't have so much negative experience. I was always letting out of those freaking trap chamber rooms. But also like, you know, watch some kind of horror movie or playing some horror game when you actually don't want to be scared, or at least having that kind of, I don't know, aesthetic experience. Some really veteran horror movie enjoyers I know. I'm not watching movies myself, but yeah. It isn't making a huge issue of like still talking about it. If I hear somebody else transferring their experience. Yeah, as long as you are credited in this, but not marking them as your own.
have really equal position for the crates and the blades. No, do I? I do. Nah, I wish some further items before really getting the multi-shop. Cause having both crates and blades will be freaking scary, and if I have a damage amplification, and I'll go straightly to crates. If I have much attack speed, then I'll go straight to blades. Cause if you don't have proper damage, then blade, I think the blade is most suitable variant. I'm starting to think, like, I was noticing like a week and two ago. Sun and Slipknot mix. That I feel kind of like nervous, like I don't know. I'm really challenging myself when I'm streaming. I'm trying to determine whether it's a good thing or not. Well, it's not like I always feel like that, so I think it's kind of more good thing than not. Like, as soon as I find a stable place where I can stay, Russian hard bass remix on Slipknot. Wait, can we pass? It's duality. I was wondering, I'm like, I think it's duality. But I'm like, where did you get that answer, dude? What if it's wrong? Or there was several Slipknot tracks, because I think I was hearing also the sulfur. Do they have like a pre-recorded samples? Or they have like the full tracks they're extracting from, and they're hearing much more than we actually. So they're like selecting the audio fragment, they're hearing it, they're cropping it, and then it goes only to our ears. Here's the bang, the sun. Звучит как интро новой части Crack Life. The bang, the sun. Going full die. I have the durableness. I think it's more complicated. I mean, like, it's making more space to the bleeds than to crits when you have more HP. But the difference is miserable to really have it in account. Yay! Wait, shit, that's kind of like long skirts. They're like anti-rape or something like that. Or she have jet jeans. Wait. She has jet jeans.
I was thinking that I've seen the bare bottom. But, я бы, кстати, удивился, если бы это на самом деле был мужчина. Пенгисон. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Do I want to feel autistic or I want to go the aggressive way? I might go aggressive way. Like in autistic way, I could just watch some kind of a indoor rain sound as I've done before. Then go madly chilling. But I think my state is not supporting that. Like I'll go completely sluggish. In that case. Piranha. The Stark was always playing in my head. I found out about the Piranha solution. And I was thinking about how will I use it. Только юнзов. Piranha. Фольга на флешке. Смотри, есть это тот самый сайт, который... Да. И есть это тот самый Go Games, который я тебе рекомендовал, который... Еще в названии сначала содержит слово «последний». Ну, тогда больше шанс, что это воркает, и без проблем. Нормально. Без спида сифилиса. Man, I was so amused when I was like seeing the actual like Deep Rock Galactic DLCs amount. They had like a scans or something like that. But there's so much of them. Like the overall DLC is like costing around $50 or something like that. And there's just so much of them. Like it was some kind of a Sims 2 main page. This wandering background, if you also consider the bottom part, it looks partly as somebody was 3D modeling their own cock before they're like, oh man, this is inappropriate, and like, or like, I'm not having the best results with it, so I might be switching it to something more symmetric and yeah, more creative. I think the people are now scanning genitals but not modeling them. If we're talking about some kind of IRL animations, which is not a huge quantity. So the guy's still making like hentai models out of some YouTube tutorials. There's actually so much YouTube tutorials on how to make erotic content. And their own imaginary is explicit. Which kind of amused me. Like, you know, the sets of lessons to make freaking inappropriate materials on the YouTube. And it is more available than some kind of Miku Miku Dance R18 animations. А то что за киномония? Ты
Ты чертов торрент закинул? А, ты XZ не кинул? Ну ладно. Я не знаю, что у тебя уже скачалось. Сколько он весит, кстати? It's kind of funny. Like, you know, when you're playing Risk of Rain, it sometimes feels like you're playing some YouTube poop game. Because the mobs may just standing on a place. Or like rotating out of context. Or making some goofy moves, like somehow accelerating over stairs before they actually freaking fly towards you. Like Mythrix does always. Always. Так, Window Management, Window Manager, 2 ГБ. Here I'm using graphics, as you know, in that Deep Bro Galactic Survivors. And the people are really quite addicted to it. Like if it was from the original Vampire Survivors. Я реально прихерел. But I feel like I don't want to play those realistic games. Like, man, I think all the game magic like fades away when you try to really achieve some realistic kind of quality. Because it always looks like uncanny with the people really scanning humans and stuff, but they're not still look humanic. And plus the game requirements are getting kind of ridiculous. Боже, модерку. А, у тебя модерка укралась. Man, I've stole his moderator role. His rights. After just playing timeout. Kind of funny. Imagine I've unmoderated him already like much of the times. And all of them accidentally. Like, oh yeah, Surge. I was wrong with the blade. But I think I made so much overthinking over one pity item. Вот мне по процессору точно не пойдет, скорее всего, тогда. Но опять же, вот эти системные требования, они очень растяжимые. То есть, если ты посмотришь на какой-нибудь Gunfire Reborn, то кажется, как будто у меня даже на минималках не пойдет, как, ну, собственно, в Deep Pro Galactic. Но тут больше зависит от оптимизации игры. Like, the low requirements that you, like, having on Steam page are not absolute. Like, maybe you could play this game on much worse, like, gaming setup. Still, it all depends from the situation to situation. Depends on your, like, system settings, on your, like, CPU, molecular structure, because they all are, like, not the same. Some of them might be overclocking, some of them might be getting a freaking error if you try to do that. They say about like the silicon lottery, if I'm not messing with this. And the very thing that they don't have all the PC components to determine. So yeah, almost always the low requirement list
Wait. The minimum requirements list. It's not really truthful. Recommend specs too, I think. But this string is not as severe as the minimum, mostly. Cause they're just putting anything they want. And they recommend that. They're like, oh yeah, you might run your like our game on a like NAS server PC, yeah. Yeah, if you have like a 0.1% chance, yeah, we'll push this war. Yeah, NAS PC. I don't know where this meme come from, like about NASA PCs. Like, dude, this game's so requiring. You just have to use the NASA PC to launch it on the high settings. Давай, удачки, Моня. Молимся. Да, там, короче, хрюк гойских свиней пойдут, и у тебя, короче, ЦП будут устанавливаться на комп. Да, еще, короче, заказ на альтушку с госслуг отменится. Чё тяжело? А, она недавно вышла. Неудивительно. Ну, это может быть САС. Может быть Суси. Может быть, я, короче, китайский VPN запускается. Это, короче, не знаю, там китайских гоев, короче, сопровождают доступом в нормальный интернет. I feel more organic right now. I feel like switching languages, but still. I have the feeling that I'm lacking practice, but it is getting fulfilled. I'm already seeing the progress of all the kind of stuff, so I'm kind of glad that at least this happens, goes on my plan, and is pretty stable. Usually ряд требует разрешения. А ты со Steam запускал или без? Просто некоторые требуют включено Steam. А ты читал там текст, который написан? Может, там рекомендации были к запуску? Может, ты вообще не тот эксешник там запустил, что наподобие этого? И все норма. Ну, окей. Иногда, кстати, они всякую фигню пишут. Я тоже видел с некоторыми проектиками, но там на самом деле нужно было какой-то эксешник особо запускать в папке, который типа эмулировал Steam. Что мы осуждаем, конечно, но мы ученые. Мы изучаем, короче, и боремся с этими негодяями. Запустить эксешник — это дефолтная такая строчка. Мне кажется, она как шаблон появляется постоянно, когда ты пытаешься залить там что-то на этот сайт.
Ничего не понимает человек. Ну ладно. It was bad. It was so bad. Meh. I had 2 watches. But the stealth kid looks like a watch. Like a children's decoy. I haven't heard this part of the song, by the way. It feels like some, like, you know, Terraria remixes. And you have like the default theme, but then when you like continue to be in the location, it slowly switches to remix, so it's not like sounding pretty the same. Тут что не так? Ну, блин, молния, пишешь, конечно, офигенно. И не понимаешь, что. А если бы ты лоликон хентай скачивал, ты бы писал все теги, которые там имеются у меня на стриме, на Твиче? Блин, кошмар. Вот именно, что не везде молния. Это кошмар. У тебя Steam так не пишет. И не дело в том, что это какая-то там банная вещь. Это просто то, что ты не понимаешь молнии. Блин, капец. Саный кошмар. Oh. It's like 50% plus damage. And I'll be exchanging this. Oh man, on my own safety. В смысле не надо узнавать? Ну, видишь, я тебя могу и забанить на самом деле. Что у тебя нужды нету в том, чтобы в чате там писать? Что подобное делать? Просто не пиши молнии, есть даже есть какие-то сомнения. Какой кошмар. Или в личку пиши. Ты же знаешь, что я читаю лично сообщения на Твиче. Но я думаю, у тебя таких опций в голове не создается. No, let the random decide where we'll go. This both location sucks. But I'll go to the void fields. I have like 3 regens, and those 2 locations suck. I'll skip them, right? Or there'll be additional location. Well, at what will Suffering Glory? Suffering Glory sounds kind of interesting, like oxymoron. Оксиморон. Я откуда знал? Блин, молния. Офигенные вопросы. То есть, если ты ударишь свою мать по щеке, и она внезапно обидится, ты тоже скажешь, а я откуда знал? То есть, это такого же рода ситуация, да, ты мог не знать, но... Часто почему-то быкуешь на меня. Денис, а ты будешь это доширак-то там пить? Да, давай пойду сейчас, спасибо, что напомнил. Маленькая БРБ, попью там водички, напомню. Пи-брейк. Еще мой брат дошираку воду не пьет.
А там всякие, да, остатки, там лапши и так далее. А я как раз ничего не хавал сегодня. В смысле интуитивно ударить? И что значит не говорить 5 слова? Там не список слов, помню, там тема. Понимаешь, это главное различие. Ты можешь сказать что-то в поддержку нацизма на Красной площади, и тебя посадят там на 10 лет. К примеру. То есть, знаешь, незнание закона не освобождает тебя от ответственности за него. Поэтому молния... Я пока что не забуду, молнию, ты меня обижаешь. Там. С бесконечной властью в чате обижается. Ну, знаешь, молния. Я же не буду просто тебя брать и банить. Но я не хочу брать и... encouraging. Восхвалять такое поведение, которое мне не нравится, когда мне даже, блин, за это не платят дополнительно. То есть, типа, ну, камон. Если я могу сделать лучше, я сделал лучше. Если я вижу, что человек не идет на уступки, когда я иду к нему на уступки, я его пошлю на 3 буквы. Даже если какой-то близкий ко мне человек. Поэтому нате тайм-аут на 30 секунд. Чтобы не втыкал. Пардон, конечно, но... Ха? He's mending. They can be elites. What? Wow. Oh, I also have weeping fungus. I feel like I'm not pretty safe, by the way. Might be leaving this place. But I'm also getting a crap load money out of this. Oh, you Yeah, I think I should leave. Because they're not getting me
really this charging this thing. But I'm quite regenerating right now. Like, I will capture this one. But the fur is unbelievable. Dun 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 dun. Dum dum dum. Dum 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 dum. Это как в тех самых фильмах, где там какое-то ограбление банка происходит. Там типа лазеры такие заметные. F6K, о май. Не, слизни лечат. Я постоянно под уроном нахожусь, молния. Я в опасности. У меня грипп лечит, я думаю. Или подожди, слизька по-другому воркает. Чешо. Я еще меньше брони, точнее меньше урон всяк, это броню получаю. А, да, и у меня еще Rose Buckler. О, то есть, I have two Rose Bucklers. Я вообще почти урон не получаю. Даже от Void поля. I'll just load the crap out here with my 8Ks. Like nah, dude. They're really suffering all this. We are independent. 2010th atmosphere comes, chat. Comes. Ой, я, кстати, в плюсы до этого отрегенился. Мне кажется, урон все же чутка растет. Иллюзия выбора. Есть такое. Риа. Урон не растет? Ты уверен? Ты Вики чекала? А, у меня еще вот эта фигнюшка есть, которая гинет меня. Которая... Да, вот это кукич предметный. Let me cook. Who let him cook? Хорошо, молния. Or we might try the second beacon. Like the second Wens. Wens. Ища. Will I make it back? Cause like the half my HP is already gone. Hey. How did it go? Yeah. You can't believe how it's hard to have this rapid move speed and not getting out of the cell vents when you're running, when you're on the stack ellipse with the tight ass fields. Meh. Very good looting. Like, and it's not the thing where I'm like, oh yeah, there's so many loot right now. Like, in quality or quantity. But more like, I got it pretty fast. The items are crappy. A lot of them is kind of fast. Ooh. А портал к мамке
Вау. Я получил другую локацию. Я думал, что когда ты выбираешь сон, ты только на эти локации пройдешь в следующем. То есть, если ты не купишь никакую, то рандом будет из этих двух. I was thinking that these two locations that you're getting in this lunar store are the only ones that will be randomed and present to ya. But it's always shuffling from everything. Ого. Ого. Молния, помнишь? Ты говорил, что ты, кроме лупов, вот этих чуваков вроде не видел на этой локации. Scavenger. Я забыл, как они по-русски называются. I cannot remember all their attacks. They're kind of rhying. So I might freaking finna be dead in a freaking little moments if I'll not be aware. О, мочевой портал. Удачи убить. I hope he's not regenerating. If he has like those safe items. If they are working for him. Man, he's not getting any damage almost. I've got power. Power. Блин. He's overpowered. But I will receive his power if I will defeat him. And I've already started. But his big ass. Oh, dude. He've taken my item? What? Они мне мешают. They're messing with me like all those mobs. I can't stand it. They're freaking gobs. Like, they're cute and all. But they're not really like enjoyable in gameplay. They're those freaks that are trying to consume ya. And if you have like some character with auto attack, and with such auto attack does not have an AoE, you'll be suffering as I am on Mercenary. Ouch. That's what irritates me when I'm playing Mercenary. The damn fact that you cannot dodge them. Like, and you're losing all your ultimate strategy into some useless gobs. Useless for you right now. Not in the future, but yeah. You cannot deal with them rapidly or drag them somewhere so they're not like disturbing ya. Drag on. Ух. Что делают стаки браслетика к Яро? Не могу начать катку. Кнопка не нажимается. Урон дает. А, да? Wow. They have a little more secluded space. But soon I will change. Какой-нибудь предмет, кстати, который заставляет у него задницу гореть. Man, those sticky bombs. Whoa. He has some kind of raid item, right?
Ау. Там все недоступно. Может, это проблема самой гаммы? Попробуй в интернете поискать перед тем, как, возможно, с другого сайта находить. Точнее, как сказать, обратиться к разработчику с другой копией. Потому что это не работает. Возможно, мы и намек не понимаешь, Моуня. 7000. Well, that's the void field. That's very earning sometimes for them. But have some random ass items. It will drop them out. Like those suction stuff. Yeah. He has pretty different active items. I won't be having them. And it sucks. Я не знал, что он несколько предметов может держать все и все их использовать. Ну, типа активных. Кошмар. Equipment. Снаряжение. One more time. Dancing. Somehow I'm earning money from this. Destroy. I was thinking that he is already dead. He's like, he bent over. Like he tried to hide. Or is it part of his mechanic? I don't know. Йоу, ну и разгон идет. Scavenger picked up. How do you pick it up? I should really read some articles about scavenger. What the hell he is picking? He's like dropping items and you can steal them. Подожди, Молния, ты можешь стыбзить у него предметы, он типа обранивает их, но он заново пытается их поднять. Очень большой конфуз сейчас у меня. Like what, dude? Он обронил их. Но тут написано, что он поднял крowbar, ну, то есть монтировочку, запасные магазины 5 штук. Там копыта полпота, или он меня забрал? Or he's like acquire new items. Или он получает новые предметы. Из своей сумки? То есть он их сейчас использовать будет. Да, собиратель. I was thinking that he used all his items that he has in his sack. Получать нового предмета. Ну, я бы к нему сейчас не подвигался. Shield of shrooms. And I'm like making the thing near the scavenger. Man, the shrooms are regenerating. Это ты 2 раза уже написал, что ты исправил проблему у меня. One more time.
Hmm. Hmm. And he heals? What? Yo. You know, that's the thing when you're like having a half of 1,000 hours in Risk of Rain 2, but you still have something that you haven't discovered actually. Я думаю, ты хотел, чтобы я на это обратил внимание, поэтому ты продублировал. I feel like I'm playing a mobile game. Like, you know, those mobile games that also sometimes require microtransactions. And they have like an half AFK battles. With like your team or your character standing on a place. And the enemies are like all standing on a place and they're like turn-based combat. With some weird ass visuals. Like Maple Story or something like that. Who's healing him? I kind of don't like this kind of thing when you have like a secluded battle. But all the wisps and like of environment is just like participating in there. I find it kind of huge sucker. Oh, I don't have enough healing from the fruit. May I bribe them? I cannot determine which kind of distance I'll be passing through, because I have some varying thing because of the Berserker Pauldron. Второй собиратель. Ah, yeah? That was second scavenger, spawning on top of the first scavenger. I must read the article. Do they actually multiplying? Подожди, он разделился? Это митозы? Was mitosis? Yeah. But the void feels kind of great when you have a regen. То. Так. Scavenger. Roar 2. Второй появился. That was second appearing. Help. Countered. Bags. Bags run. Secondary utility behaviors. Use primary and equipment. They have several equipments, as you know. Yeah, it can use Milky Chrysalis. Ты специально называешь Google? Не, я специально смотрю, у меня браузера нет на заднем фоне, мой, ты что? У меня он 5 минут запускаться будет. I love how they like describe the behaviors. They have really rationalized it. I don't think they were like reverse engineering it, but they were like spectating over. Yeah, I thought that was fun. But it was so silly that... Yeah, this is actually used items that he has.
Да, молния. Потому что по-другому я не могу. Просто проблема в том, молния, что ты... Рика. Ладно. Тут когда нужно будет не насчет того, что я затупил и... Не знаю, что-то реально вывел Google. Хотя могу на фоне посмотреть. Why do I feel like this turbo playing like several times in a row? Man, we're playing Dark Souls in Unity Engine. Чё, я через OBS посмотрел молния. Блин, писец. Так можно? Ну да. Угу. Потому что я опять же сказал, мне браузер грузить 5 минут. Wowie. It's like all these items I want to acquire. And that's why I'll be delaying myself from them. Because I'll try to find maybe a sugar daddy card. Or... yeah. Some more random stuff that I'll be fitting in with all the items that I'll be having. I'll be having a repulsion plate. Being some kind of really thick here, like acrid or water. I haven't played them in ages, by the way. I've got a hard time remembering them. I was like, there's some acrid, yeah. It's like more the character, they make a risk of into furry porn than something another. I've seen some video with like a guy that's like, oh yeah, we'll be smashing like damn Furious and Smash Bros Ultimate. It was a Spanish video, by the way. And this dude was using like the text-to-speech thing to represent his voice, and the voice of like the furry characters in Super Smash Bros, like Pikachu, Bowser and stuff. And he was always shown like the erotic arts of them at the beginning. Like he was always playing some kind of knight-like character. And it was like a footage of him playing against Furious and like having a win. And like imitating some kind of hero to enemy dialogue. At the beginning, in some kind of in the game process sometimes. I found it really funny. But the thing that kind of surprised me that he had a literally like a naked dick in one art. Maybe you haven't noticed that because it looks fluffy. But it was in video and I was like, oh man. You literally show the freaking furry penis on your YouTube video where you are smashing Furious in kinda another way. I have a decent build to void fields.
The void fields. Мне кажется, как будто поля пустоты, они как-то по-странному сложность увеличиваются. Это как будто у них дефолтная сложность большая. Man, I have almost the ideal build, you know. Так, как будто у них увеличится сложность. Как бы постепенно. Но само начало, оно у них очень очень высокое, я имею в виду. Поэтому лучше там, не знаю, со второй там стадии идти, с третьей, а не сразу же с первой. С первого этапа. Touched. I remember, like, yeah, when I was at the high school, there was a huge hype around, like, Korean pop and all those, like, sweet ass guys that were, like, charming, mainly the middle school girls. It was kind of funny to see from the side. Man, it makes such a pretty melody. What kind of build I have right now? It's like no will to scrap anything out of it, except of it. Look at the kind of damage I'm having. It's not more like having a huge damage per minute, like every time I use ult, but more like scaling my overall attack counts before I actually got to use up my ultimate. Because I'm not relying on ult, since I know how it works, and it works goddamn strange. Like I won't be making that kind of crappy spaghetti code in my own game. It has some meanings, but nah, it's real unpleasant and unintuitive. Where's the scrapper anyway? Like this kind of moment, it's like American Dream, but towards just the item build I have. Like, it's not perfect, but it still goes well with each other. Even not mention the freaking sticky bomb. And I've lost the damn scrapper. And there's only one scrapper at this map. Like, currently. I kind of talked in my head like, you're searching another place and you find like the duplicate of a scrapper, but it seems like not the kind of case. Meh. It's okay. I kind of acknowledge what kind of sucks and risk of rain for me. It's like the thing where, okay, you might use mods and there'll be like a flawless game from this moment, but you're losing so much time on like the activities that are not challenging in a like fair way, not like the ones you usually have to encounter with, and not the ones that are intended to be in the gameplay, but they are.
Like you're forgetting the places where like there was scrapper left. Some items you want to open later because yeah, of some things happening. Like it's not the kids game for like mesmerizing things. I have to always remember stuff. There's like the place, like the mod, where you can ping on item and it will be highlighted through the textures. But I cannot have myself a mod loader like on stream because it freaking lags when I do. Ow, like the usual rescoring lags too, but my CPU is getting pretty hyped up for all this. It's kinda my fault, by the way, with those cracks. I have used the second jump. I know why it's early. Like even that kind of moment when you're like transiting through the portal, like it feels nice. Oh, compared to the moment where you like you know all the place on the maps, but you still cannot remember where exactly in this in this game session you're having all this. So going through all the spots that you remember, they have like a chance of spawning. It's really exhausting for the game where the time passes by and increase the difficulty of enemies. It's like really sucks. It's not only exhausting, but also kinda ruin your game. Imagine a couple games having a like huge patch, like Risk of Rain 2, where they'll also be like merging many mods together, as they did with the Risk of Rain Returns. Oh, I don't think there'll be like positive reviews. Yeah, there could be like the item additions like Starlight and stuff. But if the game had like the fixed physics, many kind of additional settings, with those like pings, they'll be like living on the ground. I think it'll be mostly positive, because they're not changing the entire game, but just quality of life things that you might turn off, for example. Oh. You've been hit back, Mr. Back, a smooth criminal. Maybe I will be transition to autistic mode. With like just the rain background. Or should I? If I be irritated by music, by overall music, no matter which kind of it is. Like this thing when you no longer want to listen to something intensive. Like it's kind of not a catch to attention, but it feels like more like it's exhausting you. Like you're wasting your brain resources on something you start not to like because of this. Noticeable. Wow, changes in how it really consumes your thought process. Consumes your thought process. It sounds like some kind of schizophrenia description. With like those people saying
Something steals their thugs. Someone is replacing them. And stuff. The blood stains on the carpet. Who's doom? I remember like flat out or like racing games where you were like really be kind of dude into all those car sports, but the background music always will be like about the love. About some existential crisis stuff. Got my life in the pieces. I like to say about one famous Russian movie that's called like Brother. There's several parts to the movie, and the second part, like not parts, which that was a sequel, and the sequel was like they say legendary and all kind of stuff, like represents the Russia, or like perfectly represents the Russia in like 90s. But the first one, they say like, oh, there was some random music playing in the background. Like if the dude was all behind that, can be just placed in their playlist to like I have to list something in the background. Yo, not the best one because I don't have crits, but it's the huge future potential. Ну, как тебе RNG молния? Я думаю, на самом деле он занят месивом глины у дворфов. Месивом глины. Месиво глины глиной. Я вспомнил те самые хентай-арты, где... Это там участие не принимать ни рук, ни какие-то полугенталь, там просто две дамочки, которые друг напротив друга нагнуты, и у них там... один предмет удовлетворения торчит, как бы и у одной, и у другой из одного и того же места. Они как бы берут и держат его так и насаживаются так друг на друга. Я шахтер-боевик. И... Конечно, they have the kind of item pool in my head, and when something goes according to the list of those items that I have in my head, I'm just like, oh yeah. And the latest round was like perfect around that. Will we make it? Oh, at last. Late than never. With the recycler. Knowing that you can decent items even without it. I would pay more attention to this flying ass. Whoa. It like happens when there's too much of them, like without any reason. Like, you expect me to like 2 blind paths and like 3 wisps, but there's like a triple more this quantity. You like don't see them. Maybe kind of like the mini map that you could expand in the like full map, being on pause or not in multiplayer.
on pause. Could be kinda good with this situation. You're like having a mini map, maybe somewhere at the right or at the left. Maybe the layout could be more customizable, like with those UI mods. Yeah, it could be like seeing with like red dots all the enemies that are near you, without very huge need to turn around or distinguish the sounds between each other. Note that there's not so much of the sounds. Yeah, you could really be knowing behind some enemy that could be one-shotting you. Just like if nothing happened. I think there is like the stuff that I'm talking about, like mods already. But I have a little resentment for all this stuff because I cannot launch mods if I'm streaming. So yeah, I'm getting everything with on the vanilla game. All the lackings. Why did I pick a wisp in a bottle? Because I was full of dogs. Dum, dum. It's kind of interesting how you already been here and the fungus is being triggered, and like you see this kind of fungus meadow before you actually appeared. Imagine how many stuff do you actually need to write in code just for it to be cosmetic. It's when triggers do not like be visible when this or that happens, so it's like looks more realistic, and it's not like makes the original code unoptimized and like pretty heavy without any reason. Like Yandere Dev have did with the Yandere Simulator, as I've heard. Yeah, risking right now. But if you're having some struggles with watches, it's not an excuse to not ever grab them, right? Like, you can be better, and you will be better mostly because of the practice. If not count like random all kind of stuff. Too much to take them. Yeah, kind of that stuff. Hello and Thunder and Thunder. We got a pretty delirious game recently, today. Yeah, we on the 7th eclipse, by the way. You know, there was like void fields that we've completed pretty smoothly. Not like completed by opening the vents, but I would all the things, because I've had like a row of pennies that was heavily triggered by the spice of damage that comes out of this air domes. And I was like a rich daddy with like 6,000 gold with like a chest that costs around 100. And then there was like Thunder Grove location, and there was like 2 scavengers I was trying to fight against.
And I was like fighting for several minutes in a row. But then I just got freaking one-shotted by something. No, it's kinda rare to see scavenger. Usually in the game. Because I was in the void fields. The game time has really pushed forward. So yeah, it have increased the chances. And more than one. There was a second. Naturally spawning on top of the first one. That I've been fighting with. Yeah, I was like, oh man. the double nothing. Something like that. This build needs fireworks. Yeah, and roll of pennies. And what else? The polyps. The desktop plants. More sticky bombs. Or previous run was like around the sticky bombs. I had like a 10 sticky bombs. It was really shitty. Like never gonna use them anymore. The 3-tip dagger. I have pocket ICBM. Wait, are fireworks being scaled by the pocket ICBM? I'm curious. We're making the prog build right now. We have the fundamentals of it. Oh, yo. So yeah, I got your train of thoughts. I don't think that I wasn't thinking they also consider as the rockets. It's like the plasma shrimp story. Yeah, but it could be freaking crashing my PC. And also I could be mimicking their sound and I'll be like irritating over you. Like oh yeah. I bet my mouth will be freaking sore after that. But it'll be funny. Don't you threat me with Yo, why it's so loud? Sounds like it's like this kind of memes. Like the guy comes to his girl and he's like whispers in her ear. Want to hear something pretty pleasant? Oh, why we all here? Why we all like going on dates and stuff? Oh yeah, please say me. Are these all these precious 3 words? And it's just like I forgot how it was sounding. She was like, oh, it's like embossing it. Man, I'm forgetting how was that? I will know what it was. Oh, yeah. I have to hear the plasma shrimp. I'm starting to forget the sound. Give me the plasma shrimp. It's the vital thing. Vital shrimp. Okay, I'm starting to remember. but I feel empty right now. I have to hear the sound. So the don't you freaking game random will not give me the plasma shrimp.
I'll be so sad. If I'll share it without it, yeah. But you know, I actually haven't this energetic shield. It's not bad until you go on eclipses. And overall, like it consumes so much of your time. If there was like no time restriction, risk of rain, then energetic shields will be like OP. But you waste so much time just hiding behind it. Sometimes. It's like the best defense in risk of rain is freaking offense. Like, see what I'm doing with them. I'm the best offender of Twitter communist woman in the world. Offender. You know, this word kind of triggers me too. It's like Counter-Strike, global offense. Global abuse. Gotcha, offender. Ah, freaking slaves. Buy bondage. Oh god. Oh yeah, the pixel autism. Frigate suction. You know, actually I was on the server. I was like paying CS source. I have the license, the CS source, by the way. It's kind of rare for Russians to have the license on such games. Where you usually use like the pirate servers. My dad has given me it to me. Insane gaming dad. Yeah. It was like one server I was really enjoying it. There was only one map. It was like a $2,000. This map was literally called that. And every time you were like killing somebody with granite, there was like a huge freaking loud sound that was played at everybody's PC. That was like it was Russian speech, but it was like got it, you fucker. Something like that. With a really huge low pitch voice. Yeah, this kind of, you know, boomer atmosphere of like CS servers. When they're like they're looking as quote cool as some kind of a like, I don't know, Duke Nukem memes, like, you know, like Duke Nukem from Duke Nukem memes with captions, like those with like tudun 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 tudun. Man, I was thinking that there would be like a freaking break style and something like this, but it was freaking pixel autism. I'm deleting this from my music collection. I've recently reaped the fall collection of like not fall, but some albums, by the way, from the Fury Orgy artist. How that? Yeah, well, Lap Fox tracks. And it was like around, how many megabytes? Yeah, download. It was like 400. Oh, 40. Huh? Huh? Huh?
That's over half a gigabyte. You found the secret trigger. And thunder. Didn't expect it. Oh! That masculine need to not recycle the roll of pennies. Roll of pennies. This yogurt male need to receive money for being hurt in Risk of Rain 2. Like if there was not enough in real life. Oh, fat yogurt meal. Oh, I am, by the way. I'm gonna gain some fat. Why gain some fat when you can gain muscles? Man, the fire is really good. Now I've changed the 4chan or com jar to the freaking fusion. I've heard some people are selling their com jars actually, like some collection of their like things. Like some people are making rituals with them, or that's kind of thing that somebody might demand. Ебану such. This means were even before the AI covers. That was reduced, like distorting their voice, like decimating it. They're like they're using the saturated plugin on like maybe some kind of decimate filter or something like that. And yeah, it was really getting that kind of how fast retro sound without any AI covers. But yeah, it's still a bunch of sus. You know, I was always seeing the Duke Nukem memes when I was like, you know, there's a Duke Nukem as like this kind of kid that tries to be like cool, all adult, you know, kind of stuff. Not like, nah. I know what sex is, but I won't tell you. I'm a little dirty sassy baka. Yeah, punish me daddy. Or something like that. Over and over. Man, I was so like judgeful for some tracks I was listening. I was like, huh, you have some half-assed low pitch moment right here, right now. Man, so lame. I will stop listening to you because you're not putting too much effort to your songs. No, not like I'm not giving a shit about it. I have another criteria that are like making my music collection more happier. What is sex? I know, but I won't tell you. But wait. What is sex? I know, but I won't tell you. He's like luring you. He's like yeah, before he's like trying to determine, do you know what sex is or not? So he can like say the line. Well, where babies come from. Not everything is around like childbirth. Cool character.
Now draw it pregnant. Now draw it with a large penis. Well, they shouldn't be like dirty. They should be like kind of vanilla, like something that a 20-year-old kid would say. Trying to be cool at the same time. Something that on the free. He's going to need to be pregnant. Ah, but Dad, boys cannot get pregnant. He will not be pregnant. He will be boy pregnant. Wehehehe. I've opened some chests and left it, because I want to recycle the thing later. But now I don't know where it is. Oh, hit it? Hey. But Dad, where will be like letting the kid after his boy pregnancy? Why, son? From boy pussy, of course. Man, I remember some interview, not like interview, but some kind of video footage of like the meeting of the Russian minister of like foreign relations and some kind of girl that's like the same but from US side, I think. And he was saying like, oh, too much pussy is only like election choices you have. Oh, it's so cringy. I'm against the bigotry, yeah. Foreign. I'm used to say foreign, like, cause like, yeah. I hate when it's like a foreign. Yeah, foreign. More of foreign. It's something of French comes out of me. Or is it? Foreign. More looks like he has like a foreskin. Foreign. Too much letters being pronounced. Foreign. It seems you hate British people in Tanda. Yeah, they like did not appreciate their time. They're really ready to expand their war. They're saying like twice the size they actually are. Another ATG missile. Aluminium. You say like aluminium, right? Aluminium. Me, the polylude enjoyer. Oh, foreign fruit. Aluminum. Aluminum. Oh, aluminium. I don't want to pick the reservoir. I hate when it like picks by itself. Like some things are not picking by themselves, but some things are. Meh. One. I have to aim pixel by pixel. Голосование.
Алло, Заварда, кстати, снова. Я понимаю, что ты, скорее всего, никогда не уходил, но все же. Man, I'm like waking up at 1 p.m. At 2 p.m. right now, every day. Like, it always bums me out. Well, like, my little brother, my mother, like, saying good morning. When it's like a freaking day. Hey, when my family is nice. That too. It seems like I'll be alone for like 2 freaking weeks in my own house, in my own apartment. I mean, I like it. I don't have the problem. Oh. And you know, I'll be given like $20 to like sustain myself for like 2 weeks. Delicious. But it's kind of decent money though in Russia. But still, I hope there will be some things that left my house that I could actually cook. Because I can even endure those kind of things like I have to like waste around like 2 or 3 hours cooking something like almost every day. Just for the kind of freedom I am receiving. Like my schizoid ass cannot be relaxed when somebody is home. I don't trust anybody. It's like when I was chatting with Night Cypher, we got a little argue, by the way. We have kind of tense relationships right now, but it's gonna be fine. But I want to strike him with my arguments that I've prepared for him. But yeah, it's not related to the things I want to say. Military food pouches. Like, yeah, I feel pretty restricted when like somebody is like around me. It's not like even like a conscious thing, so I cannot like get rid of it that easily, as they may imagine. It's creep. That was almost an embarrassing moment. Not for my advantage though. The mercenary run almost over. The mercenary is so hard and like micro controlling it. Like to not fly up when you're like making those freaking rotates when you're on top of somebody. You have to keep pressing the attack, because otherwise you'll be flying up and you won't be like hitting everyone, because you'll be so high. In the most plain meaning of this word. Man, I want to one-shot this thing. Oh. Nah, it won't budge that much. Have you noticed the plus
50% cooldown reduction enemies do have right now in Thunder and Thunder. Right now. Oh, I can just buy some kind of stuff and like kill him with my financial domination. To the whole name, I have to. I feel like I have to. And Thunder. Like, I'm a story writer. What do you expect from me? But I'm a story writer of, like, case someone to jerk off on something really fantastic and aesthetic, but still. Yo! I've banged it. But you banged me in exchange. My favorite watches. I'm someone else and just named Thunder. You know, it's like the thing where you're not feeling motivated to. Like, you feel less pleasure from like shortening someone's nickname in compared to say fully. Like, if you were making someone non-original. Or like if you were calling somebody some nicknames. That's how it feels for me. But yeah, I'm not that formal guy that's like always saying the full name. But I find optimal just like one pronounce that everybody uses. So yeah, I haven't heard you be naming contender. Captain Cheater. I think you will want me to remember that. So I'll be like, yeah, Captain Cheater. Oh, the flashback was actually good. Yeah, that masculine urge to be named Captain Cheater. I've been promoted major shit. The Lethal Company promotions in nutshell. Why he strikes with his behind? He wasn't doing that before, or was he? I'm such an angry boy right now. With a zero cooldown. Oh, kind of suicidal tendency going on. Free red item. Like, I'm not fighting for a free red item. I'm fighting right now for like having fun. And I'm not having fun. Woo! Okay, I had fun from this. But no, let's get on fun. Yeah! I was just banging it against the wall. It was like a freaking low HP before it cast its shield. I feel like I've played League of Legends against some kind of pro player. Like, you know, that kind of thing when you're getting advanced in some kind of MOBA game. So you can already like edging with enemies. I have 1 HP but still being on like line. Waiting for your regen. Children Pokemon Unite.
It's like those gaming dads that like beat the shit out of their children in some kind of Street Fighter. I had the same thing, but with my dad on like a Mortal Kombat trilogy or how it is called. This one part was like a kind of photorealistic. So like some weird ass Photoshop cropped sprites. You're mocking the kids. By the way, Pokemon Unite is cross-platform thing, right? Chimera hasn't even evolved. Kind of feels strange when there's like maybe it's in Super Smash Bros. Yeah, there's like the Pikachu and the freaking Pichu, like a level down of Pikachu, and they're like fighting on the same level. My wife, Where is your hierarchy? The leftist Pokemons. Oh. It may be. Imagine playing like fight games on keyboard. Cause the what? This corpse has traveled from there to there. Yeah, the gamepad is shit. I'm used to it. I'm 8 years old. No, that's the same thing with Bravo Stars. I don't think you know this kind of game, but it's kind of popular in Russia and in some Spanish countries. By the way, Spanish culture and the Russian ones, I don't know why, but it's really weirdly crossing. It's like we have the similar format of memes. They have like the pretty similar game preferences sometimes that are not like popular among some Japanese or American players. And then fog, and they forget you existed. Yeah, the first flag is banging when you have like a minus 50% reduced regen. But you still have like the freaking damage because you have the second ultimate, which is also plus save and plus movement. And you can be enduring all these things, but having your HP go to 0 is the only thing that will really stop you. Huh? What is that with this premature ult? Like, why they have stopped? Like 10 times shorter than usual. Nah. I was like freaked out. I was like, oh yeah, first flag. Right now. Like I've calculated it. But I cannot remember what kind of other options they've had. But it was like some kind of decent, but not that good as the third slug. Because I'm like, you know, I'm having in my head like the cautious slug equals I can go to the void fields if some shit happens. And I not only could be going to void fields without like having so much damage inflicted to me, but also I could be like running the freak away from there after being like fully regenerated.
Anything where there's like air. You could go with crowbar. I don't know. I can go with everything. Here. Would I have like a talking crowbar? Like, you know, like Don't Starve character has. There's like Timber. There's Kidzo Timber with his like axe. He's being his best waifu. And like the Rule 34 artists are like, oh yeah. Rub your D around the freaking axe of Timber. Yeah, she in brackets axe wants it. Oh god, no more Coach Slug. No way I'm picking more. It's not like having more than 10 crates or blades, but it's more like just nah. Can't be utile, but not my top priority right now. Building more Coach Slug. Coach Slugging for life. Yo. Ooh, I was afraid of miscalculated. I never read. Ah. So it's like I don't know, not the row of pennies, but Дредноута? Это какой-то босс? Это как типа фигня, которая завершает ран в вампир-лайках. I don't know to which I should compare it. It's like Sticky Bomb for you. Well, maybe I had the same thing. But I cannot believe how much my views on the game had changed. Like, yeah. Yeah. That was like a little meme. Like a Russian dude. With like a famous Russian dude for his like the narcissism. Him trying to be like the medieval fashion stylist dude that's like visiting all the classic music concerts and stuff. And he was like, he's singing awful, but because he has like a shitload of money and like huge reputation, the people around him are like, yeah, you're singing good, dude. Nice notes. And he's like, I love pennies. That was like a meme. He was like singing I love Paris, but with like a demotivator text, like in frames, like I love pennies. It has some weird ass piano drop. Dun, 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 dun. Yo. If it was not the thing that I was listening like flat out to, I could like remove it from my library.
Mafia war type guy. Wow. A real life cliche. Dude. It's like the thing where the movie actually teaches you life. Oh, wow. It's not like pissing on your leg because of Medusa. Imagine some kind of pee fetishists actually know what's happening. Like when I was like kind of Fashan to like neutralize some kind of like jellyfish poison. Yeah, I've said Medusa, but it's actually jellyfish, I want to say. Because we are naming jellyfish like Medusa, and there's already word Medusa in like English, but it's really different. I'm not sure. Man, don't you try to say that I'm spoon-fed again. I went to the optical store and there are like glasses everywhere right now. Yeah, it is. But I really imagine some kind of pee fetish is actually like ask some girl to pee on them, or like their girlfriend or boyfriend. Just to experience the pee over like some kind of leg or maybe genitals, but not to actually curse something. It's like their dark plan. So the pee fetish, yeah. You know, if we dig deeper about that, we can build a theory. Like, there are a bunch of movies, like those Wholesome movies or like series, stories. When there's like family with like a mother, dad, and son, and the mother always like comes to room with the son and like wakes him up with like a tight hug. But in real life, this guy could also be having like a morning wood. It could be like the worst time for parents to like freaking hugging you. And maybe this dude had like some kind of fetish on this. To milk a cow. First guy to milk a fanboy. What the hell he was doing? You're going to believe this. Yeah, but the semen actually tastes good. You cannot believe it, but she has both female and male genitals. And moreover this, she has much more male genitals than the female ones. Sakura, what you mean? It's like a reference to her size of tits, or I don't know, amount of futanari porn that was with her. The most futa character in Naruto, oh yeah. So I got the thing, I've said like this marginal like a clue as a joke, but it actually went through. Yeah, wow. I like Beat It Down's like instrumental, but his lyrics, they're like a system of downs sometimes. Like I don't like this kind of anarchic thing when the dudes are like
He's like, oh yeah, you know war is bad, and you know what we're going to do with this? We are freaking like kill the freaking system. Ooga booga. There's like several Fiendom shrines. I can imagine the everyday life of like dude who like subscribed on 10 Twitch channels and he's like a tier 2 subscriber or something like that, or she's also subscribed like at OnlyFans of his favorite male streamers. Oh god, if I had OnlyFans. Tier 3 sub, milady. Yeah. Now record a video where you orgasm say my name. Oh shit, wait, this is the wrong platform. Sorry, don't read this message. It was my evil young brother writing this. It's not my opinion, I was not actually saying that. Ask for those feed pics. And yeah, also you remember he paid you for them. So you better not disappoint my little brother and send those feed pics. Snappy. Oh. You disappoint me. I mean him. By the way, in Thunder, I've heard that. Ah, yeah, you're free of taxes. But by the way, I've heard that California has the most like huge ass taxes in all the states. Like, how many dudes actually paying taxes in California? There's like some sugar daddy, like companies and stuff. Or there's also like a regular human beings. Pretty much everyone. Okay. There's not much guys like you, right? I was interested in Alaska recently. I was thinking that it's like the place where nobody freaking lives. And actually it pretty looks like Russia. This climate. Tax money out before they even pay you. Wait, before they even pay you. So it's like some kind of estimate thing, right? So if not, if you didn't even meet like the sales amount and stuff. Goodbye. Ah, that's how it is. Here's $20. And you're like the CEO of Microsoft. Like, oh yeah. Thanks, I guess. There's something at top.
For finding something to wipe my mouth. Yeah, of course, thanks. What? He'll run forever. No way he's gonna really like chase me over, because it's freaking slow thing. Sio-san, ooh. Man, when I was playing Celestia recently, like, they've sponsored me to do that. Man, the people... okay, I'm not saying something negative. Yeah, well, I was playing Celestia and there was like a dude in my chat. I was like, all uwu. Uwu. And he's like, oh, this game, you know, it makes me... it has made me mentally ill. Like, he's freaking ruined my life. Ooh. Ew, I mean, ooh. I was like, okay. He was like repeating this over and over before he actually calms down and like stops writing anything. There's some weird bots are infesting my channel right now, you know? Love the internet. Welcome to the internet. Have a look around. Yo. Oh, it's like primordial cube. But the projectile that's being pulled in is actually somebody who being dished out. It's really useful for melee. Coca hook. It's always erect. Brr. Hookah. No, hookah sounds like some other word, but not hook and a at the ending. I hate this like pronunciation infidelity sometimes. When you want to like generate a new word, but it happened you said some kind of bigotry against like instead of it. It's like all those Twitch sassy nicknames that you don't have to read out loud, but they look kinda sentient and like not intended to be like that. And the Twitch will be like, oh, just don't read this nickname aloud. And there's like a dude like me. Like, ah, yeah. What kind of skill do I have? Which thing I actual building right now? Ow. I remember when I was playing Dota and I was like some kind of mod water for it. Not like mod water, but like assistant. Like, yeah. I was kinda making things for Overwatch, for League of Legends. Some kind of win rate UIs and stuff. Overwolf or something like that. Yeah.
And that's like the thing that had like the helping UI. That you can like forget some in-game events happening and they kind of mean it. Oh god, there's the runes. Like, or there's some kind of like boss minion spawning. Yeah, yeah. Or like check your gold. You have like you may be already enough to like buy this and that. Imagine like having the local assistant with like function of like helping for every game you have. It could be like the customizable personality, even maybe the voiceover by AI. Stall for gaming assistant. For desperate gamers, there's something could be like a puppy training stuff. I mean, it could be like having some kind of a sex toy that could be like synced with the AI assistant app, and then they could be like an encouragement for the things you've done greatly. The fourth cautious flag. Let's go. And there could be like a CBT thing. If you'll freaking ruin all the game process. Nah. I wouldn't like to test it out. But I think that there are some guys who'll be like freaking fanatical of it. Astolfo crush your balls. Because you freaking ruined the game in League of Legends. No way, this song is actually called Alabama song. Yeah. Say the line, B-Jack. I'm gonna pee on you. What? CBDO, no, whatever it is. Yeah, that's like the problem of voice assistants. Alexa, cancel this delivery order. I haven't inquired the dominatrix with this huge extremely CBT fetishes. Oh, I was all the cautious like, I guess. Ooh. I kinda like this Gamba. Gambare. Man, I would like to see some kind of a 7 TV mode. With like this wordplay of Gambare and Gamba. Is it 9 or 10? Oh, this 10. Okay. What's 9 plus 10? Oh! Freak, that was a scrapper. Gamba Gamba senpai. I've gambad for almost freaking no reason, because I haven't seen this white thing on a white background. It's as understandable as the white text, the white background. Oh, they might be triggering you, Thunder. This song was some kind of TikTok trend. Yeah, Thunder, I agree.
It works in dark mode. Ah, yeah. It works actually. Wait. Yeah, you mean not in dark mode, but in a normie mode. Or you mean truthfully dark mode? Man, I'm on normie mode. Well, it's not black, it's white. Yeah? Originally. Wait. It's really blank. Ah, it has like a 1 pixel. I was thinking that's like a black background or something like that. Like, no, not black, but dark gray. This lyrics start become gay, just like the 50 Shades of Grey. I could be pretty weak right now. Because of this Gamba. Gamba was good though. Like, I've really got rid of some kind of not pleasant things. But without sacrifices. Oh, I freaking died myself. I could be like, why are so many freaking paths forming up? I hate the thing in Risk of Rain. Like, you have to always look from side to side, because you won't understand anything just by your ear. And I'm aiming to understand everything by ear and I'm suffering. Now I'm pretty raging because of it. Sometimes. Just like imagine if you like will be playing some kind of Lego, but you had to hear the things around. Like a kind of opposite situation. But still the great example of what I do feel in these moments. And you have to hear it. But you have some music at the background, for example. Or there's like so many things mixing together. And you're like focusing your ear on completely something else. Will be smart. But well, with MOBAs it's not so good example since you have the map in here. And anyway, there's like a visual stuff. At last you know what you could be waiting for from Reanimated. Ого. Подожди, официально от Союз мультфильма или... Yeah, there is in Thunder, but I won't be streaming then Risk of Rain, because the mod loader freaking lags when I'm using it on stream. It's like, you know, I have minus 30 FPS when I'm watching mod loader. And I know why. It's like the load is kind of fun. Like, yeah, my CPU might be suffering a little bit, but still the load is not that huge. It's not like 100%. But it lags as hell. Which got me pretty unpleasant. There's some spaghetti code on top of spaghetti code of Risk of Rain too. Yeah, I'm starting to use the spaghetti code cliche after you've said that. You actually teaching me maybe even some bad things. Ого. Ну что, знаешь, а часть может быть даже покруче выйдет. Мне трудно представить, как выглядит именно коллабы. То есть коллаб как... не та вещь, где они очередно стили меняют, а типа реально что-то делают. Но в каких-то больших компаниях тоже много аниматоров есть. The scene. I forgot what I said earlier. I have to start with the new theme if somebody will not continue.
The context memory was filled. Buffer has been cleaned. Now you actually know what happens in Dench's head. Yeah. Мими-клиписы? Вау, я посмотрю. You see that micro moment? What? It's like those cyber sport commentary, like highlight moments. Where it's like, oh, you see? He has moved his mouse like 1 centimeter away. Because of this, because of that, and he was like, and they're like explaining his full train of thoughts he could be like having, or what happened on his like subconscious way. And there's so many people that are, oh yeah, you see that that's how the cyber sportsmen are thinking. If you don't think like this, then you suck. Get again. I think I've missed something at the edge. Get my edge. Yeah, we got an edging build. I don't think that ukulele is the proc build. Yeah, it's more damage. And since I also grabbed the void glasses, we're gonna go full damage. I had a huge struggle to find the new portal the last games. Da 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 da. There's literally like 2 printers on every item I do have from the commons. Chest. I was thinking that I have like a ultra crappy damage, and I'm actually having it, but it's not that severe as it could be. But now there'll be like a little hour of suffering. Ah, it's so good. Go. Man, playing Risk of Rain 2 is relaxing. And I'm saying that after all this freak complaints I was having and all the like logic behind it. It's like, you know, freaking hating some kind of a Tetris website or some kind of app like from Nintendo. But still like loving the fundamental process of it. It's like you may freaking hate some kind of like online game because of like its new meta, or like your favorite characters
got fundamentally nerfed so that they're not the heroes you love to play before. But you still like keep playing because you like the whole thing of that. So you may just cope. I've had like the opposite with Dota 2. I was so upset that they freaking like quote destroyed my favorite Dazzle. Like you could no longer be like the independent dude, but only like support cocksucker. Okay, but now he's kind of better. But I'm in no urge to play Dota, even though I was like sponsored 2 times, and I've actually played it like with Donator. But I was like, meh. I would rather play Paladins. Completely changed some Lego Last Champions. They may. Like, depends on what kind of time period did you choose. If it's like freaking 10 years, then I think so. Funny guy. It's kind of interesting thing that all the MOBAs, all the popular MOBAs like Dota and Ligas, they had their like rise time, like quote best time in like mid-10th years, as I've heard, like 2016, 2015. Like I always was hearing from like the old dudes, like some kind of millennials. They're like, oh yeah, that was like the best year of this online game, and then I no longer want to play it. Or like, oh, now I'm playing it, but it's so unpleasant. There's even some Jews that like recreated Dota 2 on like the older engine of Source, and they've like raised the servers. So yeah, you can like play the version that's like almost decade ago. Then change their name. Oh man. Yeah. The initial name, Your Mom Penetrator. the name after rework, Jack. Shortly for Jackass. What? Oh. That's not weird spawn. My favorite cautious slug. Как тебе Дипкок Галактик Молния? Интересно. What do they know about that? Kinda like the visuals of the saver spaces. Like all those particles that attract into you and then retracting back. And it may be so, like, I've realized recently that if you want to make something good, yeah, noise when it's like breaks. It's kind of triggers me, but it's not triggers me much to like replicate it. Or maybe because it's cringy, or because I know how to replicate properly in compared to of plasma shrimp. Man, this guy is crazy. What happened? What happened, honey? Our neighbor. He's like playing Quake 3 Arena. And you know what? What, honey? He replicated the freaking rocket launcher sound with his mouth. And it's completely sounding real. Oh god! Call the church!
What do I want to say? I forgot all the themes. Йо, я тут не живой, походу. Не, хорошо. I'm lacking the cautious slug. It's the fundamentals of every successful risk-oriented build. You might trust me, I have like 80 clips on engineer and 17 the mercenary. Ah, yeah. I was talking about. You may make some really great thing. Like, yeah, even for somebody like you, someone like you perfectionistic. If you make some kind of like lazy stuff, but still the one that's like abstractly works. It's like you want to add some item effect. You might add just like 3 layers of visuals and not go in some kind of abstract autism with like animation stuff. 80 vaping fungus and rejuvenation rack. Doctors are hating them. No, for pharmacists are hating them. I live for already 2 centuries with this girl. 9 out of 10 dentists want to be this guy. And then there's like a sus guy's face with his like a white spread of mouth and with like completely white teeth. It's kind of cursed when they give like the creatures that don't have like teeth, like some kind of gobs from Risk of Rain, for example. They're freaking teeth. And it's like cliche, huge ass, widely spread and smile, shining teeth. Compatible, your new massive win. Oh, that was like a Russian meme with those like pop out ads like, my husband is screwing me for 3 hours in a row. All what he is doing is like read more, like clickbait. Ah. All he is doing is imitating the rocket launcher's sound from Quake 3 Arena while pressing his lips close to her vagina. And she's off completely for hours. 37 feet with a simple trick. Yeah, the tricks from My Little Pony goes uncanny with every episode I'm watching. Feet. It looks like some attribute of like the biblically accurate angel. How much pair of shoes do you want to buy? Well, I would like to have around 80 and half. And half? And half. And half? Wait, 18? Trench coat. Man, I've imagined some kind of guy that's like rides his car
with like his bare feet. No, then jump ropers hate this guy. Ah. Like, imagine you're encountering like some person that like will be exiting out of their car. They'll be like opening the doors, and you like see they have like a carpet on like the bottom part of their car. They have like the freaking house inside the car, and they're like bare feet. And then there's like lady like, yeah, finally here. And they're like starting to wear those like family sleepers they usually used to navigate around the house. And then this person just like gets out of the car and goes to the grocery store. With like pajama on. I think in California that won't be surprising. Like the most sane but kind of lazy guy in the surroundings. By the way, in Thunder. Bare feet? Disgusting. Ah, you love when there's stockings on them, right? Which kind of stockings do you like? On them. There's so many. Yeah, I remember when I was like saying to you, when I was like in mental hospital, you've corrected me saying the mental ward. But isn't the mental ward is like the thing that is inside the very generic hospital? Like there's some kind of surgeon ward, some maybe oculist. I don't know how they actually divide it in English. And that's like a mental ward, like a part of the whole thing. Inside a hospital, yeah, but you know, I was in a mental hospital, literally. We have those ones. Like, you know, the hacking full building. Ah, so you've been to mental hospital and mental ward. It's like, you know, there was a huge ass building that's even more by territory and structure than the usual hospital. And there was like several sectors from like ranging from white diseased corpses, I mean, yeah, complexes, to like really dudes that are unable to like be by themselves without any danger to everybody. Yeah, and there was also like the duplicates of like light containment and heavy containment, but with another sex. So yeah, I was thinking that I could like met some kind of girl in like mental hospital. But they were only males. I was like, oh dude. Because I was hearing a story from one younger girl that I had on my streams. That she was like in a mental hospital. And she was like talking with some kind of like dude that also was laying here. She was like all communicating with all their sexes with her own. One man and one with both. Oh yeah.
Wait, one with buff are like for the heavy seekers, right? Oh. This was kind of mistake to activate the mountain thing. I know why I have activated it, but I was thinking that I'm strong enough. Are in separate ones. Ah. I know about like the worst. Like but in the mental hospital I was. Maybe that was the opposite. I can remember that I've seen the fourth from the outside. Like dividation of all this building. They got once had the most meal people. It's logical. But you know, the meal people in like our country is kind of considered to be like the light schizophrenics. Like freaking paranoidal, dangerous people. I've had to leave and freaking eat and sleep with them without any personal space. Like, imagine having a talk with a guy and suddenly he's like entering some kind of trance. He's like starting to see some kind of delirious shit and he's shaking all over. And you're like, we're trying to make some kind of intelligent conversation. It's like you're starting to feel like alien in there. Like something wrong with you but not with them. Because they all got used to themselves. But not you. Birds for pets. Yeah. More Russophobic stuff. How do they call the guys that are like looking for all the mentally ill people? They're like doctors, but the doctors that are like half guardians, half like everyone. Congressman, yeah. Now. By the way, in Thunder, do you have any problems with like the insects or another living beings in your house that you didn't intend to have? Like, assuming you climb at, you could be having plenty of like, problems with them. Ants. Did you have to call for the special guys to like get rid of ants? I've heard that there's even some problems with like spiders, but only if you have some kind of basement stuff. Ant traps. Okay, I've remembered, like I've imagined some beer traps, but yeah, I'm kind of getting. What is it? Called Exterminator. Yeah, it sounds brutal. Exterminator. Da-da-da-da.
I love the elephant. It's like if everything goes strange, if anything goes strange, like in any case, just press the freaking elephant, you'll be safe. I would love to have the kind of thing in Paladins. Oh, by the way, there's some characters in like MOBAs. And like multiplayer, some kind of stuff. That are like... They have a seemingly usual mechanic, but actually... They have a huge mental advantage. Like, you might be having like a character that is like catching some lonely players, or like, I don't know, requiring some kind of another teamwork against it. And these characters are almost always OP, because like nobody wants to accommodate because some one character in enemy's team, like, nah, we won't fully changing our like movement patterns stuff. And these guys are like having a huge advantage out of it in comparison to usual. And they're like beating the shit of all map, or like fully freaking supporting their team. Try the mayor. 5 seconds he can't die. It's kinda good thing, by the way. Like in League of Legends. This ultimate, right? There's a Dota 2 hero which name is Dazzle. That was like my main one. Yeah, it's pretty long time. You know, in Dazzle, before he was reworked, he had always like he had the second ability that was saying the shallow grave. Yeah, it was this name. Like you could aim your teammate or yourself to have like yeah, an ability to die within those 5 seconds. Yeah, but Dota 2 is pretty low paced. That's why Dazzle has like a 3 seconds cooldown of this ability. If we include like the time when the ability's thing is over, so yeah, maybe 8 seconds. No, with like using his like things, he could refresh his cooldowns with a little bit. Not like refreshing, but a little reducing it. Like that's the thing with the new Dazzle. Like he had the passive ability to reduce his cooldowns like on health before, but now he has to self-harm himself to have like almost the similar cooldown as before. You're crazy if he had deny like Dota does. Mostly denying like creeps. You cannot deny your allies most of the time if it's not like the poison. If it's burning, you cannot deny. Yeah. Man, it consumes shield, I didn't know that. Well, it's like 8th minute. Okay, I have kinda nice coin of items. Knowing which kind of mob it is. Let me skip it. He's on the mob lane. Oh, yeah. Пойдёт победа. But you know, sometimes it sucks. Because there might be some kind of enemy, like a character that has a huge HP pool. And it has also like the huge ass attack from the beginning of the game. And you're like not knowing
what you have to do with this. Meh. I hate the Billiton lyrics. Yeah, like the system kinda stops working. If the dude can last hit. But yeah. This mechanic like overloads your brain in addition like 20% in the lying stage. Because you also have to use your abilities sometimes to stun an enemy. And then deny the creep he was trying to like last hit. Замкнул with Psychiatrist. Oh. You like... There could be like a zoom call where you could be showing your house around and stuff like that. Okay, I wish you good luck. By the way, and Thunder, thank you for coming to my stream. And all kind of stuff if you want to go for now. They make me. Do you both feel like, you know, with Psychiatrist, like you're being made to do something you don't want to? Man, it's freaking strange. I hate this map. Wonder if there's any way to exclude the map from map pool. Like in the possible solutions of it. It's not show and tell. Okay. How it usually goes. Restart like Katarina. I hate restarting, but yeah, I will. Cause it sucks. You know, you have several locations in a row, like that. Sometimes it's kind of strange algorithm. To get him up. Well, it depends on the character you're playing. Some maps are being advantage, but some not. This one's pretty good when you're playing loader, because of those things that at almost the roof you can hook to. Maybe for somebody else. Yeah, good luck, Indana. Take care. I wonder how long you talk with them. But yeah, you'll tell about later. I think it's a huge formality for you to go to the Psychiatrist. So you're not like really getting hyped up about all this. Yo. Кстати, вроде бы стримы стали получше в последнее время. То есть у меня проблемы с микрофоном как бы испарились. Я просто был очень депрессивное время, когда думал, что у меня микрофон сдох. Я, кстати, не заметил, как я с языка переключился. Ну и как бы я помню, в чем проблема. Я уже с какими-то другими техническими сранями как-то смирился. И сейчас я вроде говорю на двух языках более-менее нормально. Вроде не слишком агрессивный, не слишком депрессивный. Но, блин, тоже чуваков не так уж много идет. Это Насколько я понимаю, если ты не интерактируешь ни с какими чуваками на Твиче, ты типа мало чего получишь. А я не тот чувак, который коммуницирует. Promises.
рэп феечки Винкс. 2007 год. Ту-дум. Па-та-дам. Ура! Да, победа. Вернули 2007. Я все в криты спущу. Та-дам. Ту-ту-ту-ту-ту. It's kind of interesting that mercenary only scales with like attack speed. If you talk about his abilities, like his ultimate and the shift that prolongs the distance you're reaching with the scale with. What the heck they're jumping? Hey, jumping is not a crime. Boom, 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 boom. Boop-a-da-bop. Boom, 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 boom. Боп-боп-боп-боп. Блин, я думаю, что там еще и блит издалека. И что вообще писец. Legalize Nuclear Bomb с Swag Messiah. I actually think the Untanda is most mentally sane user in my chat. The most mentally sane Denchix viewer. It's like those memes, like, ow, the least angry British guy and all kind of stuff. No, what's about British, like, thing jokes around the American community? I don't think it's like the British Empire past anymore. It feels like something new has been provoked. Ah, yeah, 0 HP again. Oh, this is auto aim bodies. Yay. There's a huge minus, like being in a huge eclipse. It's not even enemy speed, not alive fall damage. Knowing that we are mercenary, not the cooldowns even. But the reduced healing for me, cause you might be getting pretty greedily. You might be just not be dropping some kind of things that will be assisting you with your health. Yeah, you will be suffering big time from this change in compared to anything. I found the perfectionist as like not receiving any hit, as I am when I'm playing like Eclipse 8. But when I feel like I can receive some damage, most of the time I'm doing that. Like for the sake of my own advantage, mostly. But the model was not correct. And it takes some time to rethink this.
by practice. Yeah. Why don't I have double jump? Div disabled. Like, I feel when you get in these games, when you don't have the stakes on, when like not playing rating and stuff, then when there's only your pleasure to like make runs and do some kind of performance, I feel like I can go extreme, and in the long run it was just more enjoyable for me. I kinda right now to like realizing that yeah, I'm the one who makes the restrictions mostly. Talking about your gameplay, and not like catch the fundamental mechanics. That's like not some jerk off instructions to gameplay when you like saying by yourself like, oh yeah, do not pick this location, it's crap, or like keep avoiding this thing for 5 minutes. When you're like, oh man, you can just like control yourself better. Do not play this schizoid safety build when you're not learning anything, but wasting much time. But yeah, you have kind of start advantage. Whoa, whoa. I was somehow dodging them before, but it was like on Angie. I don't think Angie has some kind of decent move speed. I think it's kind of exact. Oh, jump. It also depends on the angle, the way it's standing. May you dodge it or not. I think. I was kind of amused by like, oh, you're not fortified against. Wow. This kind of void cradles, they're like jade elf and stuff, but the armor is still working, which is the most funniest thing. Not the armor, but yeah, the thing that you get from the topaz brush. Pink. He was cutting his thick thighs. Yes. Oh. It's that kind of role selection multiplayer games with like abilities. When you're like playing some kind of tanky character, but he can consume damage only when he has some kind of buffs. Some additional items, armor and stuff. But when this moment comes, he's like, oh, beat the shit out of me. That kind of taunting behavior. That was kind of funny for me. I couldn't find a teleporter before, like on the pre-last game, because of it being in the cave, in a freaking rare cave, in this kind of particular map.
I must feel better since I'm not like saying that it's my fault anymore. Mostly. Like I accept that it was like my thing that I haven't remembered this. But it's not like the Risk of Rain was a good game. If we talk about this, not in general, but in that kind of particular mechanic that kind of bullies me and not only me. Блин, я раньше думал, что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что аптечка лечит... Вау. На процент того, что у тебя есть. Или может на процент того, что у тебя есть, плюс какое-то фиксированное значение. Ну, часть сказка испарилась. Риа. Мя. Хотя иногда это даже классно. Ай-ай. They're from all the sides. Man, I hate hoop games for that. Ooh. Ooh. Freaking scary stuff. Yes, I'll be saving this moment, but I don't have gas, and I didn't have any choice. The gas ability. What's happening? I got rid of this halua stuff. Wow. There's the second halua. I didn't seem to like notice the people saying halua, but I've heard it somewhere. And it sounds kind of funny. Like I've prolonged this annoying charging event up for like 3 minutes because of this runs. But it's still kind of fun. Since I'll have to open the chests and the ratio will be kind of fine. Ooh. Yo. Never wanted to dance. I was thinking there's the final frontier. Oh, did they say like the Alaska is the final frontier of the US? It's like then they'll call like the Soviet Union, the quote Soviet Union, of course. It's like the thing that they have in Anthem. Man, it's freaking irritating this shit out of me. I had also considered the spawn rate, but it kinda sucks when you waste already like the 10 minutes of your run. And you have to restart the game, cause Hopu games want there to be like huge ass spawn you can't handle by yourself in Eclipse 7.
So yeah, like, dude, man up already. When you have like a huge D up your butthole, it's like you may say that you have a huge D if you not clarify where exactly you have it. Like, oh yeah, I have like a 10 inches up my butt. Yeah, dude, I have 10 inches. And my mom. Oh gosh, I've remembered this kind of... I've seen like the screenshot from someone's Steam library. And there was some kind of weird collection of like some futanari fetish visual novels. You're like, my sister is futanari. My like doctor's futanari. My aunt is futanari, and all kind of stuff. And at the end of the freaking Steam list, there was like a Dark Souls 2. And that was a huge punch. Now I'm accumulating it. I hope I will have something like gas. Should I double if have like on spawn rate? I think it will be suicide. But I want to test out. Will like it will multiply, yeah? It has already like increased spawn rate, but it's like seed and all kind of stuff. And if I'll activate the Shadow Mountain, they go like a freaking silly house with all that. No gas, but I like the mobs here. There's no like speeders and stuff. The only annoying flying thing here is wisps. I think wisps and blind pests are not only annoying for like the melee heroes, the characters. Also for some kind of railgunner. But not in close distance. So yeah, mainly for the melees. Ah, poor little melees. Compared to golems, I'm really little. I remember the game that somebody sent me in Discord, like a off-top channel. Off-topic channel, yeah. That was like a story with some kind of cop dude that's being cursed by the witch to be like small, and he tries to like unenchant himself, like collecting some kind of shards of some kind of crystal, and this whole game is like full of this kind of size difference fetish stuff. Now we may use the advantage of having much of them, because we have plenty of money. We have plenty of money. Do we? I won't say so right now. But later. It's kind of late game stuff that nobody considers it to like be a serious thing.
since they're like getting it from like stage 2 or 1, and they're like, oh man, I don't have money by myself right now. Do you see the cost of this thing? The 6 seconds of firing it cost around $2,000. How is that? You know, I'm Russian. I know much about Heavy from TF2, but they're kind of referencing to him. Yeah, gas. When it comes to talk about it, remember one. When it comes to come, I've got. This might be a prog. Yeah, it's a prog build. Does it? Prog build. Considering the bleed, it's more like debuff build. There's not that much developed in Risk of Rain. To be sorry about that. It's more like, oh dude, there's like a side purpose of what you're making here. Got? That was a half suicidal idea that worked. Oh yeah. Stop flashing me. Can I take this? Ooh. Sponsor? Oh, it's still so bad, but now it does not have those flickering lights, like always death threats. You. Tudum, tudum, tudum. Tudum. What's the worst item you could ever have in Risk of Rain 2? The bundle layer is kinda decent. Yeah, it depends on the thing you're playing with. The captain could be having a huge advantage from Polyps. You have his legendary item. I have to think about right now, and I'm glad with the idea that I've come with. That I've come. Copyright Denchik's idea. Plus? Where's that? I thought, like, if I will be playing some kind of Witcher 3 or some kind of another adventure game, being like a blind person, and have like OCR to like translate all the text I have. Великая компания. Халё Заврада. Снова. Понимаешь, никто тебя так часто не поприветствует, как Денчик. И даже не тот Денчик, которого ты можешь встретить в реальной жизни. Я думаю, это последний за сегодня. А потом я буду завершать на позитивычах. Не, негатив, не выход. Yo. It's like this low energy but still kind of positive. Yo.
Я не знал, что you can... точнее, да, you can touch this настолько долго. И что там очень много вот таких лирик-версов, кроме Then you can touch this. Talking about the increased spawn rate. But now have the gas. My soundboard is not working. So I'm not giving much thinking about it. Позвони маме. А где она? Не знаю, она еще не пришла. Она мне не отвечает на звонки. Ты ей звонил? Нет. У тебя денег нет, да? Да. Попробуй позвонить ей. У тебя скажут, что у тебя, конечно, денег нет, но сообщение маме придет, то, что ты пытался позвонить. Я забыл об этом. I'm remembering the things that I forgot. How much time before. Like I haven't called anyone by the phone. Without having a balance for a long time. But it's like the dude you were calling. You were trying to call, but you don't have sufficient money, so it like tells you that you don't have money. Yeah, he gets the message that you've tried to call him, and he can recall you if something. Можно ли нулевой КД получится это бандолеркой? Просто чилить и срать вечно? Да. Это он звонит. Ушите колокола. Не, кстати, реально колокола. Вики говорит, что они на колокола похожи. Они шизы. О, мать пришла. Как джин из бутылки. Почему-то брат радуется. Почему ты радуешься? Перепили колокольчика. Перепили. Мне почему-то показалось, перепилили колокольчика. Я так думаю, как можно из маленького колокольчика сделать несколько колоколов, перепилив их? Да. Блин, я 1000 лет колокольчик не пила. Мне кажется, он где-то есть. Это та самая... Можно ли вообще газировка называть? Да, газировка, которая такая дико ванильная. То есть, насколько я помню. То есть, у него нету никакого прям острого вкуса. Но ты при этом не ощущаешь вкус воды из-под крана. И не какой-то минеральной воды. Просто что-то. Что такое ванильненькое, там что-то такое во рту. Ну не скажешь, что у тебя там вкус остается и так далее. В этом прикол. Но я думаю, точно есть какие-то хейтерки такие. Вот не любители колокольчика, которые поэтому и говорят, что он кал. И что типа, если у него был бы резкий вкус и так далее, все было по-другому. А если был бы резкий вкус у него, то он перестал быть оригинальным и свою нишу занимать. Поэтому с критикой стоит осторожно быть. Потому что некоторые чуваки либо просто не понимают, либо просто хотят тебя превратить во что-то, что уже существует.
Do-do-do-do. Do-do-do-do. Do-do. The Slipknot tracks are so changing times. Like when you hear some Slipknot song, like some random song, you cannot predict what kind of sound will they have, like in all tracks. It's kind of interesting. Like they still have like the same instrumental stuff, but they're using them in a kind of interesting way. Sometimes. Oh, why don't you killing drones? You think I'm some kind of weakling? I'm dependent on drones, so I'm even paying them? And there's like a caption. This dude has died instantly after boss fight starts. That from retrospective cringe. Meh. Meh. Mmm. Mmm. Я слышал, кстати, ну, то есть, когда читал насчет того, какой это имеет два монитора, там чуваки говорили, типа, лучше иметь один большой, там за место двух, потому что там у них позиция может быть различной, и там дистанция различаться, и тебе приходится, типа, шеи мотать, и это, типа, плохо для шеи. Плохо ли? Гамба! He's Gamba at the game. Есть такое. Плохо ли это вообще? Или я что-то не понимаю в... Как называется наука, которая шеями, собственно, занимается? SCP-170 трилогия. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Everything is on fire. Oh, frick. I have a hard time distinguishing where it's like my fire and where it's just like the burning units. And also giving you like 2 stacks of freaking hurting thing. But yeah, I'll be picking those 2 drones that I've seen. Dum dum dum. Ta-ta-ta-ta. Right now. Whoa! Yeah, there was some innovative prostate stimulation out of those that I've tried. It literally picked me up. Some insanity raise level that the jellyfish has. Dad. Bam. Oh, it's also Gamba Shrine. Well, the sponsor is good for late game, but we are relatively completely not in there.
I wish I were a bird. Man, he cares about him. Oh god. It's kind of a sick thing that they all start with like how fast HP. What kind of protection it is? Or just for you to not have a sugary life? With all the engineered turrets and stuff. Give it all. Ow. Hate the sulfur pods. Like what? I'm not even having a kill from this. Don't I? Put a boom boom. Блин, так много людей хейтят эту локацию с серными кувшинками. Как называют? Sulfuric pod. Мне нравится, какая у него площадь компактная. Я пытаюсь максимально хорошо похвалить ее сейчас. А еще она все же насыщена шмотками. Ну, из-за прошлого фактора. Такой фоллоуап. What kind of advantages this map might give you? Like, I hate that there could be the pyramid boss that also flies the freak out, like to the corner of the map. You cannot actually reach it, even if you like the ranged hero, because he goes like behind there or somewhere like this. Whoa. The Hoopa game is trying to bribe me. You all see that? It gives me a bleed with AoE application. I was like, you shut up, you freaking shut up already. It's gonna find that they're bouncy, like all those projectiles. Yeah, it might be really making a thing when you play in a party and there's like 4 grown ass guys in the close thing, some kind of corridor. I mean, corridors bounce might be pretty long. I think this kind of round white cave is kind of ideal for this. Goon Cave. The place we're all goon. Full risk over into quality of life updates. Since R2 mod manager is also raw as Yo, Gamba. Now imagine some guy really installing some kind of mode that like masks under the vanilla, but he has increased chance of some rare items being dropped. Sounds like some kind of, I don't know, medical therapy.
So he's like not going to suicide after all of pennies being gambad for like the second time on his run. Yeah, talking about roll of pennies. My brain just like turns off and I'm trying to manually like making it work when time comes to choosing something, even if I determined that before. I'm like getting lost because the new UI with some strange order of items that resemble, they're literally the same by the order as the things that we can see on the top, but it's some weird ass weave which makes it kinda unfamiliar. Wow. I have to think really hard before I really go to process something rapidly. Man. Hope I will have like the next location or the Moon Meadow with it. The scrapper. I can't stand seeing the 3 bandoliers, but that's so good actually. Like it's the thing you're resisting until you can't, and then you're like, oh, well, it's kind of fine at last. It's like those hentai mind break stuff. Get hentai'd, denchik. I haven't heard anybody say hentai'd though. It's like, what is it even supposed to mean? It's like the thing where there's a mind break term. But I don't think that barely somebody could say this. Like, get mind break, get mind break, get mind break. But get hentai'd sounds more sophisticated. When you hear that the guys have some tofu music, you're being kinda sure he's a freaking hardcore player. Or he's just some goofy ass meme guy that remembers this Ronald McDonald ITP of like the zeros. The range is so big. Actually, you cannot determine much things all that. Man. Legalize. I feel like I forget something. Man, it's so funny looking at it. Like I have half-ass, almost infinite charges, like freaking dashing, and I have like a full 3 of them. And like I feel completely safe. And like if something. Better call Hoop Games. I feel like my mouse sensitivity increased like a times higher in like on particular moments. But I have a huge sensitivity.
I'm just really lazy moving. Like moving an inch is already like 20 degrees for me. Not even an inch. Wait, inch. Inch. There's an inch. How much degrees is that? It's like 40 degrees. I'm not mathematic. One inch. Like, it's really crazy. Well, like some kind of CSGO player. You might consider this guy like some kind of noob, or like some kind of Asian cyber sport, like miracle with some kind of, I don't know, interesting health conditions, or just built different from another. Kind of laughed like at the page of Valorant that you may choose like built different. It sounds both insulting and, I don't know, self-praising. The range is so huge. Oh, that was a scrapper, right? Yeah, that was a scrapper. Screw it. I remember it being less dark. The contrast gives out. Yo. Plop, 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 plop. Get sliced, get sliced, get sliced. And mine's go down. Right here. It barely has any meaning to, but I'm kinda refreshing my cooldowns with like dashing damage and the bandoliers. More gas, the king of gas. Man, the clay dune striders are no fun. I'm trying to abuse it, like in the bug meaning of this. Sometimes it happens, sometimes not. Really weird. Why are they even dying? I'm really that danger? Or some physics? Kicking in also for the Dune Strider. I think he is more static dude. He's like the cameraman by his birth. I've managed some kind of a like anti-utopia, like the job determined thing. Okay, you're gonna be drain the shits all day, and you'll draw furry porn for the sake of our nation. Oh, which kind of genre? Guru and war. War? You mean like guys shooting at each other? No. Literally, V-O-R-E. Oh god. Cannonball. I haven't heard anybody say like jokes around like war and war. Yeah. While being typed is more distinguishable. Actually. Have I said that this is the last run today, or those with previous? I've said it to the current run.
can't be blamed. I love the synergy of all this and how it recharges itself. Because it has been available and recharging at the same time and exposed is really making a huge impact. With that note, like I'm having 3 charges, so like if if the cooldown's been reduced separately, that's loud. Hell loud, actually. I won't even skip this because of that. Like, what the heck, dude? I have some kind of limiter or I don't know. And it got hella... Okay. It also mental attack. The AM player has declared war towards me. Thee shall not listen. Well, at last I've tried to find another item. And it didn't happen to be a recycler. Or is it? The capacitor... It is more advanceable. Well... Mythics will be freaking whining like a little bit from this. With a hugely more percentage than you might actually think. Because the freaking undeterminable missiles go into their free will and not for your advantage. I had a feeling that I haven't looted something. Meh. Push. Push. Where is the wine shop? We've come to see the wine shop. Boom. There's kind of strange mathematic physics that I don't know what stands behind it. To like dash inside this jelly sexual creature and make it go somewhere. At least. Ideally kill itself. I don't say kill yourself, but it will be sounding like it's a kind of really post-ironic meme. Even meta-ironic. Cause like it sounds so out of context. Like whoa, you want to cook bacon? And eggs at breakfast? Well, kill yourself or something like that. I'm not supporting the suicidal tendencies now because of stuff Twitch. You know, there's some people that are like being pretty angry at this Twitch politic. But they may not say like the disclaimer and still not be like freaking punished. Oh? Even if they're like not the millionaire follower stuff. I am saying my thing cause I'm kinda polite, you know? Like I would not like to like be a viewer and like seeing some kind of streamer like literally saying like, hey, you should kiss yourself right now.
You know what did I intend for kiss? Like without any sorry words and stuff. Like it's funny to say, but it sounds overly serious if you're not like disclaiming it. And there's like a moment say, it was a joke, dude, or you've been serious about it. But it's kind of interesting that even guys that are actually like saying to do that, but they're disclaiming themselves. It sounds less serious, so like less threatful. It has both upsides and downsides. I think more upsides. If anybody says like that. The upside sounds like some kind of new strange ass Reddit mechanic with upvotes. There's some kind of social rating within subreddit or overall the system. The system. Что ж. Это так глупо выглядит. Я как будто кого-то пальчиком тыкнул. Oh yeah, they're kind of famous. Freaking coffee, ad, music. Просто говорю, эй, бать, чтобы не втыкал пальчиком в S. Еще раз. У него много частей есть, где можно выстрелить. И это чутка странно. О, это основная пирамида аутизма. Короче, все собрались, стереотипы на этой карте. И чертов лемуриан джампстайлит сзади. Это было очень глупо. Глупо не в том плане, что глупо, а в том, что смешно. Постранично. А чё батя выпилился? Йо. Так мне нужно рядом стоять сравнив в какой-то части, которая твердая. И то есть, если будет какая-то твердая часть, я не знаю, почему сказать твердая часть, но это имеет какой-то смысл. Я буду сравнить талкивать и ахать об стену. Я думаю, что это от дистанции зависит. Если ты с большого далека это делаешь, то у тебя типа может прокнуть. Потому что ты как бы появишься внутри во время блинка. Внутри врага. А не перелетишь его. Что наподобие этого. А тут я просто в упор-то все сделал. И типа кис. И типа кис. Right now. Ну и чувак мне на Митриксе поможет, если он выживет. Lethal Company. Вы получите зарплату, но только если выживете. Зарплата камом. И ты тайская шиворотка при этом, которая отвечает на вопросы Reddit'а. Да, в оригинале было не так. Но я представляю вот видео этого Пети Лобстерсона или какие там еще есть вот в этой треды-читатели-переводчики. И они такие типа... Да, я сын тайской сдавать. Я, кстати, хочу этот ролик посмотреть.
А потом там такое продолжение выходит, типа, я тайская ше с сыном. Вопросы. Да, пожелания, ответы. Так. Вот localized. Пусть говорят. И там, короче, тайская ше в одном конце зала, а в другом конце зала ее сын. И, короче, они судятся от того, что не могут поделить прибыль с видосов ютубовских, в которых не участвовали. И... Да, и, короче, потом весь суд вышел на сторону сына тайской ше. И тайская ше своего сына отрабанил потом ночью в сраку. Потому что она из Таиланда. И... Судя по названию. Ура! Да, это как те самые... Вы помните от меня с Бронефида, где еще Dark Souls 2 под конец было? И там какие-то футонарии игры были до этого. Steam коллекции чувака. There was a scrapper somewhere, if I'm not like messing with stuff. Bleed and scrapper, 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 scrapper. Wow. Actually, I have 3 scraps right now. Sorry for that. Но это был, кстати, мощный чих. Это был мощный, при этом легкий в исполнении. Ой. У меня челюсть как-то странно пошла. Я чуть не свернул по ощущениям. Короче, за денчиком с глазу на глаз нужно смотреть. Спасибо, Моуня. Дира, сколько, как много брони стало? Чисто из-за трека The Living Tombstone. Много же чуваков, я думаю, искали типа текст песни на Гениусе. Понимали лор всей этой фигни. Ну, в кавычках фигни, конечно же, по неуважаем. Не иронично. И потом они, короче, конвертировались с каких-то там любителей ФНАФа. Что там еще было у Длин Томпстона? Он же буквально стал вот амбассадором вот этих шкильников с шизотеориями, выпустив какой-то шальной трек сначала по ФНАФу, потому что его лор заинтересовал, к примеру. И, короче, с этим багажом такой типа, да. Короче, годноту покажу этим чувачкам, пока они еще не слишком уж большие. Хотя нет, диск вроде бы раньше вышел, да. Он раньше был, чем в FNAF треке. Было чутка наоборот. Сейчас будем, короче, лороведить, как шкильники. Я думаю, еще есть какие-то видео на ютубе, типа от псевдофанатов Длин Томпстон, которые решили хайпануть. И такие типа, что случилось с этим популярным FNAF певцом? Ну или как так.
Короче, там должно быть максимально кринжовое название. Чтобы, короче, его суверенность, короче, испарить. Чтобы он был чисто зависимым от ФНАФа чуваком, который внезапно, короче, испортился, короче, на наркотиках строчался и начал там по ней делать треки. О, кстати, его скрапер. Йо. Блин, газ придется еще убрать. Потому что Митре пофиг. Бля, это дрочка будет. Черт, мне всякая пиксельный кал достался. С вот этим пенис мьюзик, джангл, брейккор, глич стафом. Ну и такой интересный обмен. То есть это как в том самом меме со Стольфа, что типа ты получаешь минет, и я получаю минет. И... А Стольфа трейдер. Та-да-та-да-та-да-та-да-да. Минет, минет, минет. Да, с татарами нет. Черт. Я это сказал и прям... Я снова понял, в чем прикол. Оу. Бу. Wait, how many bleeds should I have? 3. So like we're making the thing until there'll be like 3 white scraps. Bro, right now. Da-da-da-da-da-da-da-da. I don't think they all spawned right now. They're like they've moved. Skipping a huge distance. Finally, the freedom of having freaking nothing. And a little more. All the skull effect, all the things that I have like slow. I don't think I have enough debuffs, but when I was thinking that I don't have enough debuff, the skull was like proccing. That's like, what the heck? 4 or more debuffs. I have like a slow, I have like the exposed. I have what? What do I have also? Second skull. Of course. The slow. And the bleed. I think it is pretty enough. If I didn't mention the same thing twice. Da-da-da-da-da-da-da-da. I remember some kind of cursed video with like a human-like text-to-speech thing. Both like programmatic, and there was like a IRL stuff. Like some kind of anatomical model of like the speaking system of a human being. And it was like kind of moving all loud by itself. And it had some kind of freaking cursed sound of voice. But still was kind of singing Daisy, Daisy. I forgot how the name was of the song. But it was something about Daisy and how dude cannot buy like a present for her girl. Все, и... А, не. Блейд.
Inside my shell I wait and bleed. My starts cooking. И примерно так ощущается с татаром минет. Эй! Мне гораздо больше. Смотри-ка. Dude, that was freaking sinister. But the thing that just happened. Freaking sinister. He had like all his balls that he usually strikes to the side, united, and there was like a 9 ball or something like that. And he launched them on me. He could freaking one-shot me with that kind of thing. It's freaking bag. Баг or not? Or is it? Ты видел, Молни, что произошло? Короче, Лемурейнс прыгал вокруг и, короче, вниз стрельнул на меня. И вот эти снаряды, которые должны как бы боком разноситься, и в меня, по идее, один снаряд должен только попасть. Они, короче, собрались, и все эти... Там то ли 9, то ли сколько-то. В общем, дофигища этих огненных шаров, они все на меня летели. В одну точку. И это ссаный кошмар. То есть я даже эту срань хотел впитать. Я такой думаю, у меня все равно 0 дамага нанесет. И 9. Писец. Гоку чарджи. Я думаю, ахни Митрикса. Bang it, bang it, bang it, bang it. Will bang, okay? You're not fun, dude. Get the heck away here. It's not your party. I'm talking my eye homies. Я его ваншотнул? Пересмотри повтор. Жесть, повтор умеешь смотреть. Ты типа в прошлый транслят заходишь, да? Уф. Наигрался с дворфами, так звучит. Уф. Блин, я бы клип еще сделал в этой фигне. Но если не забуду, возможно, сделаю. По крайней мере, какую-нибудь там Катрине показать. To be headed. I still don't know what kind of vulnerable place that flying thing has. Must be some kind of angle I'm penetrating it. I've got it. Or is it diagonal? Huh? There's nothing like diagonal. Or there's... Oh god, I got perplexed over it. Right now. I'll try to do something, but I don't think it'll work. Yeah, you have to push in the angle of this kind of thing, like to the corner of it. It's to the corner of freaking spheric object. Like to the farthest place of it. But not so far. I was like, sure not in the middle. Походу, если ты не по центру ударяешь, а где-то там по границам, ты чувака за 5 километров отправляешь. And you have to collide with it. И тебе нужно как-то столкнуться с ней. То есть не пройти через, а столкнуться именно. Let's go.
Like, yo. It has a pretty quiet intro, but then it'll be oppositely hella loud. I know, especially for those people who like have a high-end sound system or what. У меня ремикс на эту срань есть. Сохраненный, но не в виде проекта. У меня проект попортился почему-то. Отчего мне что-то до сих пор бомбит. Suck me inside my room. What do I have? 7 scraps. And 1 red scrap. 1 sus scrap. Go, 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 go. Doom, 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 doom. By the way, I've made my wish. Like, I was wishing for a prog build with like debuffs, and I've got it. I wish for gas, and like the minute after it, I've got a gas. It's kind of nice game by RNG. Maybe more than even nice. But then all those items suck. Like, what kind of thing may I even pick to make it go? It's like freaking useless crap everywhere. Except a sentient hook, maybe. But it will give some impact. Yeah, but I still feel kind of unpleasant with this. Meh. A full unenthusiasm. And I'll have them. Like instead of some use of some really useful item at Mythrix. Meh. Okay. What does the sentient hook do? Мне вообще нужен этот крюк или нет? I think with like mob phase it will be kind of good. First the kiss, then the comp. Maybe I will hook the Mythrix himself. Like striking him. Maybe I don't have even got to the stop point. Like I can just make the thing mid-fly, but it will take so much time. It'll be kind of dangerous, so screw it. Hey. Yay. After those freaking hours, we finally got the Mythrix at least once. I would like to have like prediction. Whoa. He's pretty quirky right now. I think his behavior also is getting reshuffled. Or it just all the drones that I have so much drones right now. Heck. This reaction. Yeah, slow reaction though. Like, but he's going to freaking
smash me with this hammer. But how I did dodge it? Somehow. Maybe with my ship. I cannot comprehend much. Oh, we also have the burn. Here we go, little one. He's still with his debuff. He's accepted his destiny. Destiny, gamers come. But I did not have enough for this cow to be a thing. It's like only with burning I'm making the impact. And thanks at least for it. Because it could be much worse. Yo. And I'm getting kind of frequently. So no wonder if I'll like defeat him. In his silly ass phase. Ой, четкая подпивасная атмосфера трек идет. It's not energetic. Let's go with the random one. Yo, I've banged it. I had to strike straightly in the face. I was thinking that the position also rolls. Like, of you relatively it. No matter how it faces you. Not like you, but the world. Yeah, more the world. Yo. Huh? The side? The core of the side. Huh? I think it's much more complicated than you actually think it is. Like, it's not the hard-coded weak spots. It's a game bug. In that kind of particular field that is named physics. I'm not so strong with it. Man? Yeah. Something's going wrong. Going wrong. No way. But he's so sweaty right now. I didn't remember him like that. Bro, you've changed this after the summer. Is everything alright with you? Like, if ADHD could be obtained through some kind of virus, then the effects could be sick with this virus. Just in this seed. ADHD plug. Plug wing. Ow. But plug wing. I don't have much to worry about. We got his ass a long time ago. Not on the consequence of him being a silly goober. Прилег я. Угу. Видите, хорошо лежишь.
Слегба. Нет. Выиграешь, сынок? Вроде выиграю. Мне кажется, что его задница уже давно была продана мне за бесценки. Они в сделку не входили. Йо. 1000 минус 7. За секунду, да, есть такое. Мне бы 5 стенок сразу прилетел бы. Я обожаю эту неуязвимость во время самого буйкисар полета. Буйкиса. Ого, мать жива. Призывает так много красивеньких. Она тоже красивенькая, как и ты, поэтому спрашиваю, мать жива ли? Не может быть так много красивых людей от разных матерей. Ай-яй-яй. Минус пол лица. I want the fast, also not slow ass. Хотя бы я регенюсь как жидкий. Что? Почему как жидкий? Потому что... Я ненавижу этих луноходов. Вот это единственное, что меня сейчас чутка раздражает и вселяет маленькую такую неверу. Неверный. Вот эти буйкисарские луноходы. Кошмар. I have Dio. Возьми, Dio. Уже сдался. Тип камон, дюд, РК, да, я хотел только сказать камон, РК. Но еще последняя фаза будет, у меня есть right now, мне кажется, мы скипнем его. Фигню. Блин, эти моченосцы. Right now. Кис. Быстро, 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 быстро. Быстро, 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 быстрее. На. Да, баху за донат. Блин, он бежит. Мудак. Но я понимаю его. Я бы тоже прятался. Когда такие шизики по улице расходят, просто кошмар. А в наше время шизики по улице не расходили. Они в более лучших местах были. Как? Оно мне через потолок бьет. Это дронов идет. Блин, срань, скотина. Что? Glory Hole Damage. Блин, капец. Это было очень больно. Ну да, первые шмоточки. О, нет.
Он ничего не может сделать. Right now. Очень больно. Я все бабу стейп взял. Сколько урона? Не говорится. I don't like this magicity of damage. Like, when they not say you that. How exactly? Много. Да, типа урона. Много. Он весь исколот. He all drugged up. Don't do drugs, guys. You'll end up like here. Он мои хилинг дрону пытается ахнуть. Я понял. Right now. Реал, очень больно. Scream. Задели эго. Ей. That's so stupid. He's regenerating all this. Ай. Он убивает моих дронов? Я вообще нифига не получаю из урон почти. Он такой типа... слабак. И всех этих... приколюшек, которые у тебя раньше были. Всех этих декораций. Эй, скипати. Hello. Лордар, блин, я хотел фан-сервис поражать. Но у меня не работает эта срань пока что. Эй, вернулся. Как там на СВО? Лордар. Ладно же, чё. Просто на тебя не видел. 13-леток, ай-яй-яй. Мне кажется, Молния у него возраст чутка пониже. За девушкой уходили, ля, девушка. Тебе альтушка с госслуг пришла, да? А всякие аксессуары с ней и так далее пришел самому покупать. 200 каналов лечения. Йо. Но надеюсь, это та болезнь, которая, ну, не сокращает ее перманентно срок жизни. На сердце... Вау, хорошо. Блин, есть такой вид операции, когда клапана меняют на искусственные. И поэтому, когда там у чувака бьется сердце, там маленький такой стук исходит, который может звучать как тиканье часов. Представляете, заниматься сексом с человеком, у которого вот такие импланты? Вы как будто часы ахали будете на стены. Часовой. Блин, зачем пусть мальчика играть? О, все, раздача шмоток на спавне. Жесть, он байтит, конечно. Right now. Я закрысил. Вот опять же. О, угу. Сейчас доноры переливали кровь. Угу. И у нее сейчас вот такой восстановительный период, да? О, кошмар. Но я, кстати, слово надо удалю. Не обессудь. В ком упала? Сейчас. И переливание крови недавно было. Да просто очень важно понимать, в каком хронологическом порядке мы сейчас находимся. Там не только по группе может быть и... На число 5, окей. О. Насколько я знаю, не так уж много плохих вещей происходит, когда кровь не ту переливают, но очень неприятно на самом деле. Лучше, чем не дышать столько же часов, но...
иммунная система настолько же сильно не радуется, как если бы ей там чужую руку пересадили. Сейчас восстановится. Фух, победа. Блин, и это платная медицина. Ну ладно, бывают косяки. Но, опять же, учит то, что человеческое тело разное. Постоянно. То есть это только совки думали то, что там мозг у всех одинаково идет, там сердце одинаковой формы. И из-за этого очень много смертей было, кстати. Она бы умерла, а вот. Но и опять же, знаешь, сравниваю это с тем, что не дышать столько часов, там, иметь какие-то более фундаментальные проблемы. Но вот если абсолютно говорить, это, конечно, кошмар. Победа. Осун по почкам. Это все равно гораздо меньший пак, чем если бы она лишилась, к примеру, возможности перерабатывать воздух, который она получает обычными путями. Ну, в общем, у меня аналогия была правильная, но она была всратая, поэтому не обессудь. И может в следующий день. Угу. А, да, все, мы 8-й клипс открыли. Перматч, да, магия. Ну, а мы это продолжим на следующий временной период. Я понимаю, Владарк. Я бы сам в афиге диком был, если бы у меня что-то происходило с тем человеком, которым я дорожу. Как вы долго с ней, кстати? Я думаю, у вас отношения будут очень хорошие, если тебя на фундаментально как-то не расфигачит. Почти полгода, во. Я слышу, что обычно вот все эти лучшие браки строятся на том, что ты там проходишь через невзгоды, вы там справляетесь вместе, где-то равноценное участие получаете. Зачастую. Но, в любом случае, я буду сейчас завершать. Всем спасибо, ребят, кто приходил к инвестирую на стрим. У нас неплохая производительность фрискового времени. Знаете, что-то мало? Офигенно. 10 часов. Стрим. Yeah. У меня сейчас настолько же хороший уровень скилла, насколько позволяет иметь человек, который может реально судить об игре. И я как бы критиковать ее начинаю. И как бы найс. 152 сантиметра радости. Ай-яй-яй, Лордарк. Он нашел, походу, легальную. Что на самом деле почти лучшая вещь в его случае. Я не буду ни про какие эротичные вещи говорить. Но если бы у меня была бы маленькая тяночка, мне кажется, я бы полюбил Фул Нелсон. Как на 14? Йо, она азиатка? Мне кажется, я с какой-то шпалы такой же, как я, если бы занимался Фул Нелсона, то есть вот так... Вы понимаете, да? Мне кажется, я бы надорвался, что писец. Нет? Ого. Он нашел легальный путь. Полуеврейка, полунемка. Она может выглядеть, да, действительно, 14. И бейст. Подожди-ка. Я достаю всех евреек из своей памяти, всех немок. Может быть, неплохой.
Кстати, да, противоречие, я об этом не подумал. А. Ладно, ребят, на это будет завершать. Опять же, как я сказал, goodbye, my dear, я очень сильно есть хочу. Очень красивая. Блин, у тебя реально я не хочу сказать, что повезло. Ты сделал хорошую работу, чтобы найти ее. Вот как я это сформулирую. Хочешь меня остропонить? Ля. Понимаете, найден союз лучше ББ и Насти. Goodbye, my dear. Я повторяю сегодня. Блин, мне вспомнится одна хинта-анимация. Там, короче, автор делал такой дерганый стиль. Вы знаете, когда все резко, так, вот знаете, как на тех самых порно-баннерах из там эротических сайтов, вот все как будто ускорено, но еще какие-то движения там подчиканы, что вот так это все резко идет. Так вот, там был такой же стиль, только в обычной анимации. Ну как, там 3D анимешная какая-то была. И, черт, это выглядело вроде гуфи-ашно со стороны, но при этом это как-то еще и хорнишно показывают, как вот все такие дикие, лютые. Там Роутер 4 от первого лица с каким-то... Да, там несколько было анимаций с Hololive, там всякими персами, лолифицированными. И там был такой момент, то, что они брали и как бы чувака... Не скажу, что стропонили, но, короче, фингерили его особым образом, пока он не fucking coming на месте. И это очень странно выглядело. Но при этом стиле почтение. Лучше этих всяких ваших плоских и фрутиджеров. Все, всем пока, ребят, я шизовать начинаю. Кстати, насчет шизования я вспомнил, я сейчас расскажу и офну. У нас был фембойчик на стриме, мой приятель один, мы познакомились на одном потоке, и он реально шизовал, когда он уставал. То есть он мог показывать ахигау на камеру мне, когда мы... У нас было несколько моментов, когда мы чисто общались вне моих стримов. Там на вебку, что там обсуждали, что настраивали. Там один раз Бочий дорог смотрели. И это был почти единственный раз за последний... Это был единственный раз, когда аниме смотрел вне стрима за 2 года, мне кажется. И, блин, его черта... Я прям реально его спать посылал, когда он начинал такие признаки выказывать. Потому что это было действительно крипово с какой-то стороны. Остальное я много скриншотов сделал с ЭТР. И если захочу, я могу их просто в большой тоне достать. Ха-ха-ха.